mbokk yi ñu ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yi nuyoo mu nga faaxee ko fii si AG radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay tey la bésub samedi ñu amal leen fi programme bi ngeen xamee Saturday Special bési tey bi daldi tolloog bésub samedi fukki fan ak benn si weerub January atum 2025 comme nan ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Saturday the 11th of January 2025 gan gi du kenn kudut Mr. Saul Jawara mi ngeen xam waxtaani tey bi dineen gestu li nga xam ne mooy li xew démba si ajuma ji tolloog fukki fan si weerub January atum 2025 bi président Donald Trump den ko sentence sa atekaaya nekk New York sentence bi ndax sentence bu harsh la ndax lu metti la ndax sentence bu yomba la ndax sentence bu waroon a ñàkk a def la ndax waroon nañ ko sentence sax pour mu dem tëddi kaso lii léppa dineen ko gestu ba pare sentence bi nga xam ne moom leen sentence Donald Trump naka laa mel si président sem bi ndikte juróom-ñeneenti fan donga mooy li des pour Donald Trump dal di nekk président bu Amerika dem dëkk sa White House ba naka la lii di mel si nguuram gi ba pare moom Donald Trump sentence bi nga ko sentence lan la firndeel si Amerika ba pare lan la firndeel si àddina si yépp lii lépp tey Mr. Saul Jawara dinañu si defal ab jàngat bu nu mbokkay duma def lu dul dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli Mr. Saul Jawara Mr. Jawara maa ngi laa nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la yaatal teg si dolli di la dalalaat fii si AG radio namoon na nag xam naa ne yaa ngi demoon holiday Germany waaye ne saa yu ne sun auditeurs yi ñu ngi la doon laajte te xam ne saa boo ñëwee rek dineen xam lu bari jànge lu bari si yow jëmale ko si li nga xam ne mooy wóor si àddina si ma dal di la may rek nga dal di nuyuwante suñ déglukat yi bala ñuy dugga si laajte yi. Assalamu alaikum Alhaji Saliu maa ngi leen a nuyu. It's been a while. maa ngi leen a nuyu di nuyu audience di nuyu mbooloom ko xam ne ki yaa ngi déglu ak mbokk yi ak am di jaama yi nekk Gambia ak anywhere else around the world maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp wasalaam. jërëjëf Saul bi nga déggee ne Donald Trump ñu ngi ko waaj a sentence maa ngi wax balan ko laata sentence ndax yow foogoon nga ne dina am lawyer wala attekat boo xam ne am na jàmbaar yaa gi am na fit bi pour sentence nit ku mel ni Donald Trump ndax yow foogoon nga loolu. waaw Alhaji Saliu man xamoon naa ne Donald Trump sooner or later he will pay the price because xam nga America moom ñu lawyer yi dañ fa bari ma ne ko lawyer yi dañ fa bari torop so obviously am na lawyer yoo xam ne yi ñoom seen fit yi dañ leen remba and so forth. So Donald Trump, anyway, many lawyers, many law firms, they were ready to take him up, actually. So, kutopa politiki Donald Trump, obviously, he's been, sudut politik bisa, ever since Donald Trump, since Monica Donald Trump, he's been having problem with the law. So, nyata book lañ binda ci Donald Trump, they get trouble with the law constantly, time and again, So, why am not lawyer? You body you got up at the wahi time ne, the more the unfair because mungi am halis mungi agenda the law, just like Majola Bena example, Didi musician bobo no ñu jappa gannaaw amna xaliss gannaaw borom amna xaliss rek mu ngi mëna jënd di law di mëna corrupt the system and all those stuff waaye amna ñoo xamne ñi help ñoom dañ ne loi bi fu mu jaar rek mo dox because nobody is above the law so amna lawyers yu bari yoo xamne yu pare nañ pour Donald Trump ñu lu loi bi wax ñu tek ko so comme manam
George bii nii because moom case bii nii case yi hush money la woon moom dafa demoon xaw ma ndax foog naa maa ngi jiitu waxtaan bi ndax da ngaa laajte lii nii after ndax. waaw no go ahead. waaw ndik lu xew mooy ne case bii nii sax in particular lu xewoon mooy 2016 bu mu doon war a taxaw pour nekk président moom amoon na affaire ak kuñ daan benn caga buñ doon ooyee Stormy Daniels foog naa sax moo nekkoon moom Donald Trump bu laas doomam bi doon juddu Baron. moom bu jabar ji wose ne Donald Trump defo dara de yow yaa ngi am yow sa dooma ngi juddu nga bàyyi fa famille bi di dem ci caga ak yooyu noonu so loolu moo xewoon so léegi 2016 bañ na nag pour affaire yi ñëw mu ngi war a taxaw as a presidential candidate so bañ na nag pour wax ci Stormy Daniels génn sax ne waaw kii sax maa ngi doon ama moom affaire ak yooyu noonu so léegi noonu la joxee Michael Cohen koo xam ne kii moo nekkoon looyaam for the past 13-14 years so mu waxante kooku so kooku fay Stormy Daniels xaalis ak yooyu noonu pour mu noppi. ñaata la ko Trump fayoon Stormy Daniels foog naa something like over $100,000 or something like that. Maybe around $150,000. Wow, something like that. Fàtte na amount bi so léegi bu mu ko fayee kooku pour mu noppi ak yooyu noonu so loolu may xaw loolu nag ñëw nag génn nag feeñ nag ak yooyu noonu so mu am problème ak looyam boobu noonu sax so kooku itam génn ci biti wax nag ba kooku sax dañ ko ji tëj moom foog naa kooku moom tëj nañ ko about something like 3 years ak yooyu noonu. yaa ngi nin Michael Cohen. waa Michael Cohen moom sax demoon na ci jël. waaw Michael Cohen lan la ñu tëj ko is it connected to the Stormy Daniels case ndax is separate case. waaw ci case bi la waaye moom itam xam nga case bi bu mu starté daf ci fen ak yooyu noonu xam nga ci fen perjury di nga ci mën a am nañ la ci mën a tëj ak yooyu noonu so moom itam moom lañ dee wax ne dafa mën a fen torop so bu lu la wax rek bu ko gom Michael Cohen so moom itam ci yëfi fen la ak yooyu noonu waaye ci case bi la woon di same case la moom sax foog naa bind na ci bu mu toogee ci biir jël bi ak yooyu noonu yëpp ba mu jooju mu génn ak yooyu noonu yëpp waaye nag mu doon propaganda against Donald Trump ndig moom itam bëgg na fayu ko daal revenge on Donald Trump because keesam bi bu mu ñëwee sax moom Donald Trump dafa mel ni musuta xam Michael Cohen bu utee wax dara koo xam ne kii moo nekk sa lawyer di la amel everything for the past 13 good years or 14 years waaye keesam bi bu mu ñëwee kooku bu mu amee problème Donald Trump sax nekkoon na président Alhaji Salou mënoon naa pardon kooku sax waaye defu ko mënoon naa pardon sax Michael Cohen waaye defu ko Michael Cohen kan yim reveal dafa bari ko góoma ne Donald Trump dina ko mus di balal waaw kooku yum xam dafa bari itam waaye anyway ñu génn na ak bugg ak yooyu noonu yëpp ak yooyu so loolu mooy problème bi waaye xaalis bi nekkul sax ne lu mu dem ci cagam because whether muy America or many other places sa private life la fu la neex mun ngaa dem nekkul ne loolu moo tax mu nekk a case because in New York dañ am accounting case standards yoo xam ne yi they are very high so di nga gis ne soo amee company ak yooyu noonu dañoo war a expect ne also accountants bi nga am ci sa company bi they are correct they are right ak yooyu so moom nag xaalis boobu noonu mu fay caga boobu noonu so moom la jël yóbbu xaalis bi over to his company binda ko ci company bi so mooy falsifying of records so loolu mooy charges yi so 34 counts of falsifying records moom la gaay gis bu ko gaay audité ak yooyu noonu so loolu mooy case bi so ñu daaneel ko ci 34 counts yooyu noonu yëpp so mooy postponed trial bi ni because xaalis bi daf ko yóbbu over to his company binda ko ci company bi ne expenses la bindu fa ne lii pour fay caga la de non lii pour expenses ci company bi fii laa ko de ca fekk yëpp du dégga so noonu la ko gaa yi jàppee ak yooyu noonu so fu mu nekk nii waaye nag sentence bi ñu bare nga complain because ñu ne Donald Trump waroon naa dem jail ndi crime bu mu def ku ko musa def dang dee toog jail moom for the first time sax muy def crime bu em nii ba pare demu jail ak yooyu noonu so actually ku ñoo ooyee
lifin be nak naka tuddaati last year la gaay defoon try si ak yooyu noonu so ñu amoon a jury so jury bi found ko guilty ak yooyu noonu so sentence bi moom lañ doon def démba so judge bi moo nekkoon ku ñoo ooye Juan Manuel Machan moom he is born in 1962 waaye nag moom judoowut America sax moom Bogota la judo mooy capital of Colombia so moom bu mu amee 6 years ci la papaam ñëw New York toxu ak family bi New York papaam nag officer la woon ci Colombian lifin bi naka ci Colombian military bi so noonu la gaay toxu see ñëw New York Queens fa la gaay dëkkoon so moom foofu la magee ak yooyu noonu yëpp dem school foofu noonu yëpp ak yooyu noonu so kooku fu mu nekk nii George boobu noonu John Machan bii nii George Machan moom moo ko lifin démba moom moo ko convict démba actually on 34 counts. waaw ma ne ko on 34 counts. waaw Sol ma bëgg a xam rek ñu doon wax mbiri Stormy Daniels benn yoon la amoon affaire ak Trump ndax lu daan continuer la. foog naa lu daan continuer la kool gaal yi nii la woon xam nga kool gaal yi nii. ko foog naa lu doon continuer la so Trump nag ci njëkkanteel bi couple of years ago actually bu njëkkee affaire yi njëkkaa génne nga dégg Trump di wax ne moom Stormy Daniels du façon am ak xarxanam yi fasam boobu noonu moom naka laa dem ci tëddee waaw di tëddee ku mel noonu moom kooku daf ko doon dinaay kay at force moom so ci rallies yi sax la ko daan defee de ak yooyu noonu yëpp waaye mujjee ji affaire yi ñoo gën a feeñ it was a fact ne he was having affairs with her all along. ba pare Sol nekkul ne rek Stormy Daniels rek moom moo tuumal Donald Trump am na ñu bari ñu ko tuumal am nag benn dama fàtte turam ki ko tuumaloon ba ko feyoon xaw ma ñaata millions xaalis bu bari yaa ngi fàttale ko. waaye maa ngi fa boobu 2 years back. waaw 2 years back. waaw fàtte naa tur bi waaye anyway fàtte naa tur bi waaye jigéen bi bindakat la moom itam foog na New York la dëkk ak yooyu noonu waaye kooku bente sax Donald Trump mu ngi ko ameel xaalis bu bari because after buñ convicted Donald Trump ba pare of sexual assault ak yooyu noonu because li xew mooy ne mu ne Donald Trump ba si dimanche ndax xawma ba si samedi la woon ci weekend bi la daal so Donald Trump ñoo fekk ko fu mooy liggéey boobu moom mu ngi yong mu ngi nekk jànxa fu mooy liggéey ci supermarket bi so moom mu ne dafa mus di bugg a yëfi dress yi nii ak yooyu noonu yëfi yëre so ci département boobu la nekkoon di liggéey actually so Donald Trump fekk ko fa ak mu ngi amee a bunch of flowers mu ne Donald Trump ne dafay dem either say or xew daal or something like that daal at an event so mu ne ko dama bëgg nga woon ma fi yan yëre ñoo baax ak yooyu noonu yëre yu gën a baax ak yooyu noonu du gën a fi gën a fen so moom itam mu dem ci around ñuy dem around muy ko woon fi waaw seetal yi coat yi rek xam nga Donald Trump moom coat rek suit rek suit yi different suits ak yooyu noonu di ko woon ak yooyu noonu so ba Donald Trump jël ci couple of suits ne daf koy try ak yooyu noonu ci xam nga proof room bi fuñ dee prouvé ak yooyu noonu fuñ dee testing room bi so foofu la ko Donald Trump jàppa gémmiñam bi ak yooyu noonu ba pare xam nga forcé ko ak yooyu noonu pénétrer ko ci proof room boobu noonu so loolu moo xewoon nag so kooku génn si nekkut ne kooku la rek la de over 25 other jigéen more than that sax xaw ma ndax 27 something like that génn si na ñoom itam wax ñoom itam group nañ together or whatever daal pour yóbbu Donald Trump to justice am na kenn ku doon wax itam ne ci benn conference Donald Trump muy doon dox ni ci xool bi nii rek ndik moom dañ ko jëloon pour mu liggéey ci conférence boobu noonu mu ne muy dox ni ci xool bi gëstu yi gisut kenn xool bi mu ngi empty mu ne rek mu gis kuy ñëw mu ne Donald Trump la woon waaye moom xamul sax ne kii mooy Donald Trump ak yooyu xamu ko woon sax so noonu la waxee Donald Trump waxee moom rek ba pare rek puus ko ci maraaj bi noonu rek jël gémmiñam gi taf ko nii ba pare jël loxoom bi rek dugal ko ci ron lifinam bi mu ne boobu mu ngi sol lu ees
sorry lu gaata rek Donald Trump jël loxoom bi rek dugal ko ci ronam ak yooyu noonu di lamba li fenam bi ak yooyu noonu so kooku itam génn si na CNN la génn yoon sax moom di ko wax ak yooyu di ko nettali am na keneen itam ku génn si ne Donald Trump daf ko assault on a plane xam ma fan lañ doon dem ak yooyu noonu so charges yi dañ bari ci kuñ tufli nga tooy so yii nii yëpp they are not fake it is true the Donald Trump time and again moom ci boppam jàpp nañ ko ci vidéo muy wax yii nii you know waaye Sol su ma toogee xalaat Donald Trump crime yu bari bi ak dem court yu bari cases yu bari li Olof di wax ne kuñ tufli nga tooy waaye Donald Trump ku ko tufli yaay wow moom ci boppam wax na ko moom ci boppam wax na ko mu ne Avenue 5 ñun New York mun na faa taxaw rey nit ci kanam yi ñëpp ba pare he wouldn't even lose a single vote ma ne ko moom ci boppam wax na ko you know so it is just unfortunately we are having somebody like this waaye tamit Sol just for the sake of fair and balance xam nga tamit America boo nekkee nit ku am xaalis boo nekkee nit ku popular nit ku famous ñun ñi dal di la xam ñaareel lu mel ni danga ko dee dégg ay jigéen ñu génn di la tuumal soo seetee ñi nga xam ne day am aleel nekk Amérique ñu bari si ñoom jaar neen si lu mel ni ay jigéen ñu génn di leen tuumal so ndax mun nañoo wax ne ñi tuumal Donald Trump yépp ndax seen tuumal yu correct la at least dina am xëj na benn yoo xam ne xëj na waxun dëgg xaalis la gaay bugga rek lan mooy sa gis-gis si li ma wax well man jàppaa naa ne ëppa doole gi yëpp dëgg la moom ëppa doole gi yëpp man jàppaa naa ne dëgg la su dee am na bu ci rong itam du ñàkk ne benn ñaar you know waaye comme li nga wax la rek America dañ dee celebrate xaalis because xam nga dañ jël this doctrine of American dream you know since after the Second World War di ko jaay all over the world you know ne there is huge this thing of American dream so ñëwee America mun nga you can be whatever you can you know which is not a true America is just like a lottery you know benn ñaar ñetta ñoom ñoo cay succeed thousands fail you know waaye thousands yooyu duñ leen fail benn ñaar yooyu la ñooy jël di ko celebrate Donald Trump nag you know ci façon yooyu la ak yooyu soo gisee mu win vote itam sax loolu la because this consciousness at the back of every American moo fa nekk ne this American dream you know America is huge America is big America this America that waaye soo fa demee ba dëkk fa nga gis coono bu fa nekk nga mun ko compare ak other places sax you know I mean it is nothing you know I mean it's just terrible and some people buy into this rubbish you know man loolu ma day jaaxal sax you know I mean so loolu fa comme li nga wax na la nii rek soo fa amee xaalis moom dañ la celebrate they celebrate you lu la neex mun ngaa def and soo waxee ñu déglu la you know su eboo ngaay fen just like Mansour Donald su eboo ngaay fen guddee bëccëg suba ngoon loo wax suba ba ngoon jot loolu mooy dëgg bi you know and it is just disheartening ak yooyu noonu waaye soo seetee Alaaji Saliou barka démba ñu ngi doon waxtaan ndax démba xaw ma yaa ngi ma doon wax ne affaire yi waaw nu wool bi demee ak yooyu noonu nu wool bi demee yëpp soo gisee jaxasoo bi yëpp ak nu wool bi li fi ne yëpp is from one source mooy America depuis after Second World War bi ci war rek lañ nekk ñu ngi am ay government yoo xam ne yi ñu ngi into government because man CIA seen operations yi ñoom they are their own government you know man noonu laa ko dee koole you know ñoom America li fi naka daati président da ngaa ñëw président dem bàyyi leen fa président ñëw président dem bàyyi leen fa so su ko defee ñoom they have their own foreign policy boo xam ne bi moom mu yow da ngaa nekk président duga si ñu ne la lii mooy lii nii ngaa def and you have to do those things loolu tax American foreign policy nasty because you have these operations yoo xam ne just like for example ma jox la for example Obama bu mu doon ñëw to power bu mu doon campagne lu mu doon wax su ma ñëwee Palestine laa njëkk a toppatoo Palestine dinañ am seen country Palestine dina free du gën a fi génn a fele ñu bañ ko ba Norway kontaan man la jox ko sax Nobel Prize bi ca defa ngut dara man mi I was so happy dama dem sax donate ko $50 you know waaye bu mu ñëwee lan la dara zero because am na structure bu mu fa fekk already day ko hey li nga wax yëpp taajee ko fele lii mooy xew loolu moo nekk America
a very nasty foreign policy lañ am ba pare you know. yaa ngi wax lu am solo yaa ngi ne lam fa fekk la moo tax am na ñu dee wax ne ñaari façon America moo am the America you see and the America you don't see. The president you see and the president you don't see. The government that you see and the government that you don't see. Nita Sol, xam naa ne yow xam nga lu bari si di Bilderberg Group, Council on Foreign Relations. So, ñun itam tamanen di diga ne àddina si dafa am lots of secret societies. Ay mbootaay yu lëndëm amee xam-xam yu lëndëm ñoo xam ne ñi ñoo contrôle àddina si daanaka boo seetee àddina si ñu bari ngi foog ne président bu nekk yaa contrôle sa dëkka waaye déedéet soo demee ba xam Freemason si power bi gaay am influence bi gaay am around the world ak di Bilderberg Group Council on Foreign Relations nga xam ne ñi seen policies yi for the next 100-200 years ñu ngi xalaat ni ñoo dominater àddina si ni ñoo rouler dëkk bi kii leen fa war a génnee kii leen fa war a teg ñu ngi am seen programme yi boppa ma bëgg a xam rek ñi wax lii yow lan moo si sa gis-gis ndax lii lu am la Sol. Well, lilo am la Alhaji Saleh because lolo tax America man I laugh at them suñu democracy moo nekk America. America is not democratic. Ñun ñëpp xam nañ lu nekk America ak things naka lay doxee. America is not democratic. So fa taajee président bi am na just kàddu yu ndaw yu moo doxal rek waaye otherwise obviously behind closed doors there are so many groups, there are so many influential groups, you know, lobby groups yoo xam ne left right and center ñoo toog sax laa la wax di draft laws yoo xam ne yi moom la ñoo jox congress pour ñu pass ak Senate bi pour ñu pass ko into law ak yooyu noonu groups laa la wax just seetal AIPAC group being with Israel ak Netanyahu, how influential they are, you know. Middle East bi yëpp soo gisee mu jaxasoo loolu la because of the politics of Israel. Loo xam ne li president bu ñëw you have to follow exactly what is on the table. You don't bring your own ideas, you know. maa ngi Putin musoon na ko wax ci benn interview am mu ne American politics yi politicians yi foog naa 2017 la ko doon wax mu ne American politicians yi da ngaa gis nit am ideas ak ne lii laa def so waaye su borom ñëwee you know to power borom dark suit si ak tie yu blue yi like everything change, you know, everything change nga déglu borom lu waa he's going to start saying something totally different from what he used to say, you know. So loolu mooy American politics. There are lots of groups yoo xam influential groups yoo xam ne ñoo doxal American politics ku wax ne xam na American politics di ko joxoñ ne dafa democratic yooyu noonu you don't know what you are talking about, you know. So loolu mooy problème bi ak yooyu noonu so nam dañ am seen special doctrine yoo xam ne yi moom mu ngi fa président bu ñëw danga ko fa lifin bàyyi dem, you know. And most of these things operate moom nga dégg Donald Trump di wax naan naka la tuddaate sax the deep state ak yooyu noonu ñoo xam ne ñi ñu ngi fa rek ñoom ñooy control make sure ne America is the number one world dominance. Wow. Ak whatever it is going to, whatever price they're going to pay. But the war you know start here, war you know defini about killings, about death, they don't care. Worrying about democracy, worrying. They could def in the name of democracy, just like why Iraq. Wow, then you them pour liberate Fufunono. You know, Saddam Hussein, the democratic state. The same thing with Afghanistan. You know, you have CIA, many of their operatives are just to lodge out leaders you have they don't like them around the entire globe. For having feed our leader be your Dakorulo America, they take you out. You know, the same thing Monga is here Ukraine be ne. Lunya wana here Ukraine be. Dugana figure na fere Russian you know, so declo media especially in America nga declo Fox News you know spew out. It's just ridiculous, lie after lie, you know. Bepare can do the question bepare xam nga wax yene tam nga nek bepare can do la challenge you know, in their societies it becomes true, you know, it becomes facts. The fact yep is all lies. CIA ñom seen bopa kini amona king madam wa kini Mike Pompeo
Mike Pompeo lan wow about a time ke loolu la doo wax mu ne CIA moom sax a CIA li fi naka daati CIA director moom ci boppam mu ne CIA ñun suñ liggéey suñ operation is nothing but lie, cheat and lan la wax da steal, lie, cheat and steal. This is what we do. This is our work around the world. You know, he said it to some students from Texas. You know, time bu mu ngi nekk director of CIA. You know, so yi sax ñoom duñ ko dee nova. You know, so li la tax yow sa maski di worry naan waaw aduna sange taka aduna sange li ba pare ñu ngi am ku mel ni Donald Trump ñëw things are so unsure what is going to happen and blah blah. Everybody is getting nervous, obviously, because it is true. It's all one country. It's all one single country. Russia, time and again, one in Russia, Putin, buya usalala wa fukna 2019 or 2018, something like that. Draft na sahlala wa law living. Benn strategy pour America ak Russia come together su ko defee xam nga enmity yi ne yëpp génn a bàyyi America then no over their dead body seetal Trump ñëwagul sax mu ngi wax naka naan dafaa jël Greenland naan Panama daf ko war a jël Gulf of Mexico daf ko war a jël te Greenland bi ma wax ne daf ko bëgg a jël is a sovereign state. Well, Greenland amaguñ independence but they are under Denmark. moom la Trump di wax ne su Denmark nanguwut kon dina impose economic warfare on Denmark who is a NATO member. waaye xam naa ne ñuy déglu neen jaaxle ne America ni mu soriwaatee Denmark naka la Trump di xalaatee pour jël Greenland te Greenland Denmark la gën a jegeñ as tey America. waaw Greenland suñ bëggoon tey dinañ doon am independence waaye nag ñoom ñu ngi under Denmark benn tey so why the thing is because Greenland dafa strategic. You know, because Greenland fu mu nekkee xam nga fu mu nekk nii foofu mooy di waterways so di nga gis ne because ice bi melt na ci note bi because ice bi wàcc na léegi so di nga gis ne gaal yi yu bari di dem Russia foofu la ñoo jaar gaal yuy dem Asia especially China foofu la ñoo jaar ak yooyu noonu so it's a strategic area fantastic strategic area. waaye so Trump li moo threaten pour jël Greenland yow na nga ko gisee dafa kaf nda dafa dëggal. Well, xam nga am na dof yoo xam ne yi Alaaji Saliou dañ de suñoo wax doo mën a understand obviously waaye lu xew mooy ne you know Trump yi fi Greenland yu ne bii ni yàgg na koo am even ci first lifina bi taamam bi tam sax from time to time daf ko daan wax jovially ak yooyu noonu waaye kenn xamutoon you know waaye gis nga this time ñëwangut sax waaye mu ngi ko repeat di ko repeataat just before you come to power, just before you come on the air from nekani Trump mu ngi woon mu doon joxe benn press conference you know so nekka di elaborate on Greenland ak naka la ñoo def ak yooyu noonu you know yónnee ay negotiators to Denmark pour ñu wax yëfi Greenland ak you can xamut you know it's just crazy you know territorial expansion waaye loolu ndax United Nations react neen si li Trump di wax mbiri Greenland ndax den noppi. Well, United Nations xam nga duñ mën a tobi tam rek lu ñu wax lu nekk rek you know ñu react you know ak yooyu noonu so xam nga Trump yéena itam dang dee wax ne daf dee bow waaye du dee maatee you know daf dee wax lu bare waaye he does very little actually seetal sax ci first time bi rek nga koy gisee waaw na isi factory back to America benn factory job sax didn't come back to America wow border bi naa ko bill Mexico is going to pay the border Mexico yow sa border naka nga ko billee ba pare nga beneen dëkk na fay loolu it doesn't even make sense and people supported him on that you know and that did not materialize as well so yëpp ndox wax yëpp ci first time am bi yëpp most of it did not come to true you know it wasn't realized ba pare su ko defee dafa nekk di wax naan waaw maa def lii waaye soo seetee real figures it tells you something totally different so he's just living on lies you know just on dreams. waaye nekku ne Greenland rek la doon wax foog naa
mu doon wax tamit mbiri Panama dafa am lu mu wax ci Panama Canal bi. waaw wax na ne Panama because Panama Canal bi xam nga dañ ko joxe depuis 1972 ñu hand ko over waaye nag buñ ko handee over the thing is Panama Canal agreement boobu noonu ak America te ñu fa def ne America su gisee ne the canal is treating America unfairly ak yooyu noonu there is an unfair treatment on US ak yooyu noonu ci canal bi ne America then am nan right pour nangu by force nanguwaat canal bi ak yooyu noonu so which is a terrible negotiating thing or decision made by then why the thing is China is using the canal ñepa ngi use canal bi ak yooyu noonu fairly I mean kunyo nga fay lu nga fay nga romba kunyo nga fay lu nga fay romba so America is not being disadvantaged why di nga gis ne America ñoom fu mu nekk ne luñ jàppa mooy ne because China is coming up very big and China is going to beat America very big so ñoom jàppa nañ ne loo xam ne lii China def na ko rek foo xam ne fii China ko def gisuloo ci South Sea lifin bi naka taati South Sea area bi fu mu nekk ci Pacific bi the same thing American fa def seen military bases everywhere di jox I mean Taiwan ñu fay pour so many arms ak yooyu noonu yëpp loolu yëpp pour ñu jéema lifin poñe China pour China bu mun a def luñ bëgg a def pour buñ mun a moom nga gis itam ak cheap lifin sanctions yu Biden ak Trump yëpp def against China economic warfare bu gaa ekati against China and all that stuff so it's a huge problem actually nobody knows what is coming up ba pare teg si dooli soo seetee àddina si ni moo demee nii am na ay political commentators yu wax ne America den spread seen base yi seen soldats yi all over the world ba nga xam ne dëkk yi nga xam ne ñoo jegeen China ñu ngi fa am ay bases mel ni ñu bëgg a wóor China comme rek Iran da ngay ne Iran is surrounded by American bases from the neighboring countries so te dëkk boo ko wóoree ak sa soldats yi rek da nga gis ne dafa feel threatened Iran am na ñu wax ne they feel threatened China is feeling threatened waaye li gën a scary mooy démb rek mu ngi amoon benn documentary ma doon seetaan gars yi di wax ne China dina am benn policy boo xam ne ñu ko ooyee preemptive strike force in case of any nuclear war ñoom dañoo def preemptive nuclear strike against the United States du nangu United States njëkka preempt leen ñoom ñooy njëkka fire xam nga loolu is very very scary ba pare tamit Russia ñoom itam ñu nga am benn policy boo xam ne in any given moment boo xam ne nuclear war am na seen computer si suñ contactee seen leadership presidency bi mel ni contact Putin ak nguuram gi ñu gis ne kenn nekkul alive kenn respondut within a certain time then computer bi daf ko understand ne bon they are dead the leadership is dead so mu am lu ñoo ooyee di dead hand then computer bi dafa authorize seen nuclear arsenal bi yëpp ñu dal di ko release in America so bi ma demee ba gis lii ma ne imagine di ko boo xam ne ñu ngi xare rey neen nit ñi yëpp wala rey neen leadership ba yëpp waaye programme nen ne in case li xew suñ computer si neen authorize su nuclear arsenal si ñu release lépp luñ am si certain dëkka loolu is very very scary lan mooy sa gis-gis lii Alaaji Saliou gis nga sa njëkkenteeli laaj bi nga wax ne documentary boobu nga seet I hope you don't believe what these guys are saying in that documentary because façon yi la ñu release su ko defee create a huge naka laa ko mën a waxee sax a huge doubt in people's minds about China so you have to be very careful when you even see something China ban dëkka la nga musa dégga ñu ne ci àdduna si China def nañ a preemptive strike anywhere waa ma benn dëkka man de jaaxal na ma de xëy na Taiwan nga de xalaat ne ñu ngi wax ne China is planning to take Taiwan xaw ma ne loolu dëgg la xaw ma ne propaganda la waaw foofu lañ ko bëgg a jaar foofu lañ ko bëgg a jaarale because America plan nañ la xam nga suñ waxtaan bu njëkk bi depuis 86 laa dégg America ñu ngi plan pour go to war with China
fu mu nekk nii just recently bu yàggut ni CIA génnee nañ a paper on how they are going to go to war with China in 2027. 2027. Why loolu jëlee in 2 years time? In 2 years time, in 2027. This paper just came out recently. So yo pandeka nga musa gis ñu ne China dem na di make war, di preempt, di attack deka because they did any preemptive measures. Musuta am over China's 2,245 years musuta am, not even once. So lolu sax mom bu ko gom sax mom because propaganda la. Ne wow so gisee ñu attack China because ñu don pare pour attack. So mu mel ni lii yëpp dañ ko fabricate rek pour am yoon pour mën a attaque China. Exactly ñu ngi fabricate ñu ngi honnête fu mu nekk nii yàgg na sax du léegi sax léegi déglul media bi Tom Cook borom CEO lifin bi naka la daati iPhone couple of weeks ago mu ngi ñëw jógee China mu ne moom su ñëwee biir America ba dégg China wax ji mu ne moom sax moom mu ne because people Americans don't know nothing about China, they don't even know what is going on in China. Waaye soo demee America sakatuma biir America nga déglu news bi nga déglu talking points yi dafa mel ni China ngir ñëw attaque si America tomorrow. So yow façon door nañ di génne façon documentary yooyu talking points yi on news on everything. China is the big living. China amuñ ben doctrine pour invade anybody. China musu ñoo invade ben country. Lu do wax American bases yi America am nañ over 800 bases around the world. Fu nekk ñu fa am military bases. Xam nga lii lañ doon wax ne military industrial complex bi boobu itam government yi boppam la inside America because it is a business of over $1 trillion. Maanaam li nga bëgg a wax mooy ne war is a business. Maanaam America dañ dee am profit su xare amee. Exactly. It's a business for America. Li later you continually create wars, they create problems all over. Lolota, because it sells. Dañoo ñëw sax just like mi doon digante Iran ak Saudi Arabia. Dañoo ñëw Saudi ne leen gis ngeen Iran a ngee def lii da ngeen di jënda su ko defee weapons ngeen lifin ngeen mën a secure seen bopp su ko defee suñ joxee gannaaw ñooñu order 100 billion 200 billion of worth of arms ak yooyu noonu. So lola it is a business. Why ñoom whatever chaos they create anywhere anyhow they don't care about the number of deaths, they don't care about how those countries went. Moom nga gis soo gisee refugees yi bari ci àdduna si nii yëpp because of Middle East bi what is happening, what is going there. Loolu la instead of what happened in Syria, what happened in Lebanon and Iraq ak yooyu noonu yëpp ba pare yow su refugees yi dawee ñëw sa dëkk nga ne non bu fi kenn ñëw te fekk you are bombing them to hell. So it is a big problem. America is a big problem. Why so ma bëgg a xam rek why would America want to invade a huge, a big, a powerful, mighty country like China, knowing ne su gaay defee loolu there'll be casualties on both sides? Why would America take that risk to provoke something that can cause a lot of deaths? Alaji Saliu, it is just stupidity moom laa ko dee ooye because America yang fa am ñoo xam ne ñoo toog foofu noonu America Alaji Saliu, they are ignorant. They are so ignorant. It's just mind blowing. Moo tax suñu wax bilaay Adama Barrow sax am na ñoo xam ne moo leen tane in Washington DC téeméeri junne yoon sax xam naa di nga ko ree waaye téeméeri junne yoon. Adama Barrow day tey dina kontaan de so wéetu ëllëg bu kool la jox la place. Exactly. Alaji Saliu, yow a nuclear power like China naka ngay demee di provoke foofu loolu foofu la soxla stupidity doore naka ngay demee di provoke a person like that or a power like that di bugga dem war with that power manala depuis ci ATC la gaay pare woon pour dem war Pentagon general si daan ko discuss pour dem a war ak China why unfortunately that
fortunately did not happen. Why gis nga fum nekk nu gaay de pousser more aggressively put them over. Settle rek ñata worship la gaay am surrounding China. Guan island bobu nonu very close to China, American military base. I mean, it's just mind-boggling. You know, so yow li nga wax ni xeex su amee diggante America ak China, that is the end of the world, because these are living nuclear powers. This is the end of the world, and these people are going for it. They are going for it. This is what is scary. ma bëgg laa laaj rek dite am na ay political commentators yu wax ne counter intelligence and economic espionage yi nga xam ne ñu fa amee information den gis ne the growing influence of China around the world, America daf ko gisee ne it is a threat to American power. Lan mooy sa gis-gis si lii? Waaw loolu la mu ngi meloon ne tey Alhaji Saliou nga am sa mu ngi meloon ni Yaya Jammeh doon acteur rek in Gambia benn président fi am lu ma wax mooy xew so China ki America noonu la ñooy behave, you know, ñoom ñooy number one ci world bi, ñoom ñoo dominate the entire world, so ñoom ñooy continue di nekk number one. So bëgguñ anybody koo xam ne kii China has no interest pour militarily dominate anybody. China yàlla daf leen ubbil seen économie bi baax, ñu bëgg a world bi yëpp baax le. Man li bindoon naa ko over 5 years ago Alhaji Saliou man ko am na sax suñ benn Gambian senior boo xam ne bi musoon naa binda lii ne ci site am ak yooyu noonu mu naan oh non China dañoo ñëw pour dominer, dañoo ñëw pour lifin naka la zaati pour colonize Africa du gën a fi gën ma ne okay yow moom you know everybody think that you have it all but you still don't get it, you know, so noonu laa génnee sax moom ci site ko bàyyi ko moom, you know. Settle road and belt initiative bii ne China Alhaji Saliou dañoo ñëw pour nga négocier ta ñoom dañoo taaj everything on the table, unlike the West naka lañ ko dee defee naka lañ ko daan mus di defee. Foog naa looloo tax so ñu bari itam sax xëj na mu tiital leen ne waaw because West bi nii la ñu doon def China tam ñu ngi but China is different. doo mën a brush everybody with the same all powers with the same brush, you know. China is coming differently. China dañoo ñëw ne la waaw dinañ la dimbale nga because ñun xam nañ naka la ñooy because ñun jaar nañ fa experience nañ ko dinañ la dimbale yooyu tam nga grow sa économie bi grow sa country su ko defee ñun mën a nekk equal trading partners. ñii la ko China dee defee dañoo ñëw ne la waaw dinañ la bilal 100 kilometers yoon yaa ngi ñu war a fay $100 waaye amuloo $100 waaye mun nga ñëw fay $70 because yow you are poor. waaye $70 boobu soo amul xaalis bi itam sax waaye bente natural resources mun nga ñëw fay amount to $70. loolu la waaw loolu itam su xewee sax oh no China ngay jël natural resources yi yëpp oh wow look at what is going on. Wow, man duma mën people are sleeping, people don't even know what is going on, you know. China amuñ lan mooy sa tontu sol si ñuy wax ne for the last 45-50 years China definitely influence in Africa is becoming almost unstoppable. Is China ngi am a great influence in Africa ba nga xam ne fi mu nekk dëkk yu bari in Africa ñu ngi daax American yi ak European yi wala sax ñu ngi door di jox American yi gannaaw ak European yi di indi Chinese yi waaye bi nga xam ne moo gën a tiital American yi bi nga xam ne moo gën a tiital European yi mooy fi mu nekk some African government especially in sub-Saharan Africa ñu ngi génnee European yi di indi Russian yi lan nga foog ne mooy li xew is this good for Africa? Well, man dimbale Russians yi in terms of security ñoom soo gisee ñu nekk in Africa ñoom in terms of security la te dëkk yu bari yu ñooy nekk itam mooy nekk dëkk yu extremely poor yi nii but they are rich in natural resources su ko defee ñu wéccoo loolu ak security nga jox ñu sa natural resources ñu jox la security loolu la su ko defee président bu fa dee toog su ko defee gaa yi meeg soone kookoo fa toog ak loolu boo xew loolu nga gis mu xew Mali you know loolu nga gis itam mu xew
even in Sudan itam sax war buy dem on in Sudan ak yooyu noonu ak many other countries loolu moo fa dee xew soo ko defee gars yi what with China yëfi security ñoom that is not their interest ñoom dañ la naan sa politique la we don't care ak lu ngeen munti def seen dëkk la seen souverain dëkk la ñun we don't want to get involved seen politique la ñun we don't want to get involved waaye soo bëggee develop sa ñi soo bëggee develop sa dëkk dinañ la dimbale China lii la ñoo wax te suma mas gi lii lañ yaaga di wax façon lii ku ñoo dimbale lu mel nii lañ bëgga waaye not nga dimbalee nit ki benn dalasi ba pare bëgga koo xoj ne ko benn dalasi boobu sax soo defut lii laa laa def soo defut lii laa laa def China don't do that China don't get involved in any country's internal affairs or politics. They are not interested. Wama bande kanga gis China nge trade freely with over 140 countries te aduna si. Wama bande kanga gis China duga nan wa sen politics ni ngeen di def just like America ni ko dee defee. Amut. ñoom kat nañ la dimbale rek soo bëggee ñoom dañ la naan sax yow lan nga bëgg ñoom de question yow dañ lay ask lan nga bëgg ñu dimbale la waaw because ñun jaar nañ fa we are very poor extremely poor ba bu yaagut ci la China ñëw ak yooyu noonu yëpp lu xew itam sax mooy ne buy guy when they were introduced into WTO World Trade Organization ci la ñi di jaay start di mun a jaayante China ci nga gis compagnie yëpp ci west bi dafa mel ni yàllaa leen ubbi rek ca compagnie si yëpp ci west bi paak seen bagage yi dem China soo gis nga tey America soo fa demee Alaaji Sadio ak fii ne UK fii ak feneen ci west bi looy dégg mooy ne China they stole our intellectual living properties ak yooyu dugg na fi génn na fële suñ technologie bi la gaay sàcc ak yooyu noonu ñu ne loolu la ñoo mer waaye yow kenn sàccut sa international property sa living naka di sa technologie yow yaa enu sa company because nga ne China am na a very able and cheap workforce yow nga transfer sa Tesla sa iPhone sa computer making company sa motor making company everything nga jël ko move ko to China yow soo demee foofu noonu loo njëkk def mooy Chinese engineers yi nga teach leen ne leen lii mooy lii man Alaaji Saliou foog naa loolu du sàcca de yow yaa yóbbu foofu sa bagage yi nga teach noonu the technology teach leen ne leen lii mooy lii xëy na ñooñu liggéey foofu noonu 10 years ñu bàyyi dem start seen own léegi di defar sax yow bu gën sa boss nga ne ñii dañ ñëw sàcc suñu no America is ridiculous some of these things su ko defee noonu la ñooy def di brainwash ñi nga xam ne ñi they don't even know what is going on China demuñ fenn dem sàcc anybody west bi ñoom ñoo dem jubali China pour produce fa seen bagage yi ndax ñu mun a maximize seen profit te moom nga gis nii siis ñu dem foofu noonu ci mid-90s yi ak yooyu noonu gis nga ñoomin iPhone ak yeneen compagnie yii nii yëpp they're making trillions of dollars they're making bags of money waaye mu am rek leneen loo xam ne bëggoon naa xam lan mooy si xalaat Sol buñ seetee li nga xam ne mooy xew West Africa am na certain West African countries yoo xam ne ñu ngi door di expel French troops yi ne buggaatun tubaab bi français yi seeni dëkk ba tax den bugga ñu dem benn si dëkk yooyu Sénégal la Ivory Coast Mali Burkina Faso so xam nga am na time yaa ngi doon def programme fii mbiri Brexit ne BR bi Britain exit waaye léegi ñu wax ne am na leneen lu xew mooy li ñuy ooyee Frexit mu nekk France exit so Brexit amoon na léegi Frexit am na ma bugg a xam ne ndax nga gisee West African countries yi nga xam ne taxuñ ko am doole ñeneen ñi si ñoom waaye am na natural resources am na ay buhaaba ay borom xam-xam waaye French troops yi ñuy expel from West Africa ak yenn certain countries yow na nga ko gisee. waaw xam nga gis naa ne xaw ma ndax al kii nii Ablaye Sagnang dugg si na. moom mi am interest fi military strategy yéen yi ak yooyu soo ma wax ci loolu. am na lu ci bon am na lu ci baax because man yàgg naa wax ne because Alaaji Saliou west bi nu ñooy use Africa for over almost 500 years it is detrimental pour Africa soo gisee kam
sa question bi sax before bii nii sax li nga njëkkoon a wax ne ñu ngi dem China di génne West bi because loolu la ñi yàgg nañ ci seen loxo seetal Gambia ñaata years la Gambia nekk ci loxo Britain buñ doon am independence 65 seetal lan lañ def biir Gambia zero dara that is just so brutal you know some of these people are so wicked ba pare dañoo jël sa just like nuñ ko daan defee slavery di jël sa lifin nakartaati natural resources yeeg yooyu noonu after independence gars yi mer ak yooyu noonu ñu def Brentwood ko institutions yi ni bente di nampa you know I mean African resources natural resources nu mu leen neexee di decide on African not only politics but even economy and all that stuff and that continue why France whether muy France muy Angleterre muy America whoever west bi daal tubaab bi daal Alaaji Saliou njëriñuñ kenn leena rek laa ci ragal because soo gisee like a country like France man yaaga naa di ko wax sorry a country like Senegal soo gisee mënuñ woon a am coup d'état French troops yu fa nekk moo tax soo léegi ragal naa ne su fa French troops bi paagee sam bagage yi ñu génn ragal naa coup d'état start di am Sénégal loolu moom ragal naa ko moom seetal Mali bu gaay defee woon coup d'état sorry civilian rule lañ amoon this was about 5-6 years ago xaw ma ndax yaa ngi fàttaliku ba French troops yi dugga si woon ak yooyu noonu ba gaay prevent jihadis yi because jihadis yi islamist yi ñoo nekk Africa foofu noonu itam that is the problem soo gisee sax Africa some of these African countries ñuy engage with fii nii naka daati Russia pour am security because of this Islamists you know so demee places like Burkina Faso Niger ak yooyu noonu half of their country is controlled by the jihadists today as we speaking so loolu mooy di dilemma loolu mooy di problem the same thing with Mali Alaaji Saliou jihadists yi dañ ñoo bii Bamako outskirts Bamako pour war a jël dëkk bi ci nga gis ci la France yónnee benn contingent ñu ñëw tak foofu noonu sowe nguur gi ma bëgg a laaj foofu rek Sol French troops yi tubaab bi français yi liggéey indi seen soldats yi in Africa wala in Mali dañ ñëw pour dimbale Malian yi pour ñu fight against the jihadists the so-called jihadists comme ni nga ko dee ooyee ndax ñoom ñan la gaay di protect France la gaay di protect ndax African si la gaay di protect bi ko xam naa ne tubaab moom du fecca si alafude du fecca tamit si yàlla naa de waaw ñoom pour dismantle jihadis yi nii loolu lañ bëgga loolu taxaw ñu am well both ñun fii nii ak obviously fii naka la daate ak obviously Europe because the thing is what happens mooy ne jihadis yi tey soo toogee like nga nekk jihadis or like ne tey Taliban yi toog in Afghanistan you know so ñu am a reprehensive government left right and center no rights ak luy xew mooy ne ñi ñëpp dañoo génn daw nekk refugees te Europeans yi bëgguñ refugees yi ni especially Africans or Muslim Islamic or Muslim refugees yi they hate us you know so bëgguñ ñuy dem seen dëkk loolu tax itam ñuy jël preemptive measures yi ni pour make sure ne some of these countries are stable pour make sure ne jihadis yi ni lu ñuy def ñu bàyyi ñu make sure ne itam some of these African countries have democracy su ko defee ñi mun a stay in their countries because they hate us coming to their countries you know the refugees di jàlla Mediterranean bi di ñëw over this is the worst thing tubaab yi xam loolu tax ñoom itam ñuy get involved into it to make sure ne it doesn't happen ak yooyu noonu bon ñu may apply moom am na military background apply foog naa jot ngaa dégg li nga xam ne moom la fi Mr Sol Jawara wax apply dafa mel ni àddina si ñu ngi gisaat lu ees at yële passé gisoon neen Brexit mooy bi Britain exité from the European Union bi fi mu nekk ñu ngi gis lu ñuy ooyee Frexit moo nekk français yi ñu ngi génn Africa apply yow am nga military background li tubaabi français yi di génne African countries ñu ngi leen a kick out leen daaxa ñuy génn ndax lii nekk na luy indi stability in Africa or not ndikte ñu bare ngee wax ne tubaab yi neexu leen xam nga ñu kick leen out naxari na français yi torop français yi mun nañoo dem instigate
ñoo ay coup d'état Africa pour génnee président yooyu nga xam ne ñoom lañ faa teg seen puppet président koo xam ne dafa serve the interest of the French ndax nga gisee lii ndax lii dina indi security in Africa am déet. Thank you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah salam wa nuyu bu baax a baax di nuyu sama brother Mr. Jawara, my fellow Gambians. Allah salam alhamdulillah. Ñu alhamdulillah ko wara loolu lañ ko wara ooyee sant yàlla sant suñu borom. Nga ne balaa nga munal sa bopp nga mun a xëy nga ñëw teg su ma amee sa dunda lu ma neex laa teg te lu ma la yoon bu ma la jaaral foofu nga jaar. It's long overdue. And you Africans see, are we not mature enough to rule ourselves? Didn't we have the same brain and the same maturity as human being? White man lu mune rule bopa ñu mëna rule sun bop. France ay dominate leen c'est économie bi. Number 1. Human resources bi tam gaay control ko. Da nga dem jàng ji France. Send development projects yépp France moko design, weapons, military training, everything. France ay nga jël ji do am lo right dem pigi ji another country. Ñana ay français. That's neo-colonialism. You're not independent. Ma amee sa économie. Ma amee sa security. Yow kañ ngay mënal sa bopp. Loolu tax ñun Gambians yi ne Sénégalais yi nañ ci na suñu réew mi. Gambians have to stand to themselves. Let's secure our own borders. We have the same ability and the same strength as Sénégalais lu ñëw trainer seen soldats yi. As we are trained by the British. It's the same strength. Français duñ mën a nekk fële seen uranium bi nuclear energy bi ñoo développe seen réew bi yëpp ko rendu of France. And the uranium bi fan lañ ko di jëlee. Burkina Faso. And Burkina Faso is darkest continent, part of the darkest continent. Only Donald Trump in the seat holes. They call us any kind of name. So why can't we stand up to ourselves now? Dogo bi na jeex. Some presidents ñoko nangu because the slave trade mentality bi bente mu suñu Africans mu suñu boppa bi. Ñu ko xolé tuba bi. Lo tam Macky Sall juk mu xëcal togo Joe Biden mu na Joe Biden tok. Ya jami ak luy mëna wax ci mom daf dé bañ na sign document bobu nonu with Americans and the Europeans. So ma fexé suma wé ñëw struggle suma life yow lo mo mëna tégul lo mo mëna créer ma ñëw pour am topot lolu suma bopa yow keneen ñëw bi la dé jël sa doom ala doom bu ma ko indi té mu dafa ñëwal bopam na ñëwal bopam rule of law mo fi nekk ci western world bi so lu ñu nga Africans duñ mëna am that capacity of building des na sum biir especially our military and our security of our borders. Allah salu dafa daw yaram Sénégalais yi luñ def ni Macky Sall Diomaye ma ngi dégg suma brother Sol ma ngi wax na coup na ñëw les Africans comme decent exactly flow bi ñu respect ko suñ defee loolu rek military ko luñ ko nidé Adama Barrow lu mo def ni Gambia ni coup d'état rek moko fa mëna jëné obviously because mu ñoo yaaxa mu ngi hand over security to a foreign power so li mo di indi coup d'état indi ci réew yow yaa ngay fay sa bopp $500,000 yi sa doom yi réew yi ñooy mun ñoo yóbbu sa doom yi school injustice bi moo dee indi coup d'état ak te moom mu enu la doomam yi yëpp yóbbu leen Amérique njabootam yi jarabaatam yëpp yóbbu leen Amérique Adama Barrow ba doole suñ kanam Gambia ñu ñoo ko defar mu ñëw te samedi dimanche mu yóbbu njabootam yëpp ko effectif mu bil mansion kan Mankamakunda lii moo dee indi coup d'état Africans decency boobu lañ war a am tubaab bi loolu moo fi nekk suñ profé ne def nga deal sa nga sign contract nga am kickback suñ ko déggee rek the next minute on the newspaper you resign but Africa we don't resign dañoo resign dañoo jënaan demoo sax maa ngi make kickback maa ngi def corruption in office Adama Barrow mu ngi ko demoo Gambia government ñu ngeen demoo ne naka classe corruption ñu ngi ko empower ñaata million moo dugg pour nawet bi ana xaalis bi Gambia si ngeen jooytu affaire ndox affaire courant Adama Barrow kañ la Gambia si ay laaj wante te Adama Barrow fan la toll si lii moo di indi military coup su civilians si leadership bi nañ indi justice to our people taxpayers money invest to them jàmmale ñooy réew bi dina dem kanam tubaab bi fii moo fi nekk loolu ñëpp bu ko ñëw dëkk si fii thank you sir maa ngi déglu suma problème jërëjëf Apply Mr Jawara naka nga gisee li Apply raised na very important points fii Well, very interesting points actually indeed. Jërëjëf Alhaji Saliu ak Apply. Well, raised na very important points fii ne because like African security man dama yaaga di wax Alhaji Saliu ne lu tax ñun Africans yi mënuñoo toog you sort out just like lu Mr Sanyang lu mujjee wax ñu sort out suñ problems within ourselves. Lii mooy the problem in the 70s and 80s ñu doon am coup d'état upon coup d'état lii yóbbu Africa gannaaw so much diseases feebar on education ak so many
underdevelopment and all that stuff, Delo Africa ganaus, you also talk it US beside you gain a TV anywhere on Africa, dangarus, Samoromi Tubabi, dangarus, Africa Delo gana because of coup d'etat here a problem you do dear to hide. New down here, West Bitan, Squad of Nyum Daniel talk, New Satan, near Wow Reantelian for Yenin. Up to a certain time, you get now wow leader Westby, you need to know oriented than you thereby. While finding any other place, whether Serbia or any other place, I have a problem, request Benny Bread, them jokes sort go out. Okay, but non Africans, Up to a certain level, to 96 years, African Union start accusing on West Africa ECOWAS forces, for how many problem am na for just like Gambia, whether Liberia, Sierra Leone, you have you so got the forces intervene because you don't solve your own problems, While all the times, Bente Alaji Saru is a huge problem because the idea, no, forces in the West Benyolan control. What? Well, forces in West Benyolan? No, forces in Balanyo form. There was a document signed by these countries. You talk from nowhere, the coup d'etat. One blank is coup d'etat in recently at the passing, in West Africa. The African Union, you warajo, you am committees, you have so there is like any sitting president. You get the constitutional coup d'etat, just like Buga Amni Gambia or wherever, So got a new joke. At the very early stage, so definitely limola that new different new documents, new committees, you have very active going around in Africa, following up this political situation. So got a continent, mona stable continent, mona stable, normal, that you mona develop. So limo problem. So talking in this 21st century, I am coup d'etat fele. But in this 21st century, Mununyo sort out swing bopa. No, it's just disgracing actually. Man for man, it is disgracing. Mom rek luma bëgg laajte about Mr. Soldar ndegam apply moom am na military background xëj na apply dinañu dimbale si tontu yi ni apply yow soldar nga woon ma bëgg laa laaj rek West Africa dañ dee toog rek coup d'état yi nekkay ñëw benn par benn coup d'état ñu demaat bam yaaga rek mu dal dina selew demaat bam yaaga rek coup d'état yi door di ñëw lan moo dee waral li tubaab yi ñoo dee indi coup d'état yi ñoo dee instigate coup d'état yi in Africa ndax ñun den am sun waame comme rek noor ak nawet xëy na naweti coup d'état yaa dee ñëw rek coup d'état yi bari bu noor jotee rek coup d'état yi dal di bàyyi lan mooy li day xew loxo tubaab yi den si bokka ndax ñun sun rawaan yi ñoo dee jékkee-jékkee rek door di indi coup d'état yi lan mooy li day xew. Thank you, sir. Alay Saliu. Coup d'état kon duma la ko waxoon de my past statement mooy ne civilian democracy rule bi su jalgatee sa doomi réew yi ñu amul lu ñoo dundee yow ngay enjoy flamboyantly loolu moo dee inject the army to come into the office ma jël Guinée Conakry as an example Alpha Conde dafa win 2 term that time bi mu war a wàcca mu bañ a wàcca Doumbouya ko coup d'état nii ko French train soldier la jabaram nekk gendarmerie so saa waay Conde moo ko indi from France muy gars yi instigate ko pour mu ñëw mu join di gendarmerie nekk state guard commandant bi so mu nekk state guard commandant bi at the end of the day mu citizens yaa ngi complain win na 2 term 10 years am bi machoot na mu war a wàcca mi dafa jalgati constitution bi pour mu dem 3 term moo instigate coup bi civilians si demonstrate ñu bari leen rayon ñu bari sa dee so bala koko Denis Camara case am bi tamit the same thing moo instigate coup nga ñëw into how to call it Sierra Leone la naka tuwaat sa Burkina Faso ak Mali the same thing moo fa happen so injustice bi moo dee bari si democratic presidential rule si moo di indi ay military coup si in Africa moo si bari boo seetal kuñ suñ jëlee Gambia as an example ine Yaya Jammeh dictator la he did a military coup he entrenched himself he damning constitution in 1997 Yaya Jammeh ñaata yoon lay
jalgati constitution boobu noonu entering clause yi yëpp mu change them to protect himself to stay longer upon with the Gambians. So ñu Gambians yi mënuñoo def military coup training coup ñaata coup leen try yaa jame ma Ablaye Sanyang la bokk ak keneen because we want to end his dictatorship. Civil activists yi ñoo solo sande ñu bari si dee suñ doom yi dee si April 10 and 11 demonstration yi ñëw ñu soldat yi jóg mu rul ñu wit heavy hand ku nga remu dóor tëj oo nga daw bàyyi ko réew. So Gambia si la leen mun the last resource bu ñu am ne we instigate our people to come to a unity ñu am coalition. waaw wax nga dëgg de apply suñ amee unity loolu kay dafa tëj mbépp bunta boo xam ne fa la coup d'état war a jaar waaye suñ ubbee suñ buntay dafa easy pour ñuy xeexante ñu ni neen te lii comme ni nga ko waxee rek apply nekk na loo xam ne lu daw yaram la. Alay Saliou fu ñu jaar unity am de bu ko miit si ku Gambia Africa dañ si war a jeex ñun suñ dañ si ñàkk suñ bakken dañ def ñu return back to square one again. So loolu tax Gambians si let's unite ourselves. Coalition comme Barrow def ne mistake Barrow ñëw fu mbut suñ bakken suñ but yi Barrow teg ñu beneen coono beneen regret beneen disgrace Barrow disgrace yi struggle bi la ñu teg dafa disgrace Gambian yi. International wall yëpp congratulate the Gambia we uprooted dictator of 23 years without no violence. So Gambians say jaarama. Alhaji Salou mën naa ñëw foofu tuuti. waaw mu ngaa ñëw foofu waaw. ban lu ma bëggoon mooy Mr Sanyang mu li Alhaji Salou li nga ko laaj mooy affaire yu coup d'état yi so benn coup d'état bu ci nekk daf ko war a take at its merit actually because lu xew Mali was totally different. Mali coup d'état moo fa xewoon civilian government moo fa nekkoon ñu toog fa ñu génne ko why because ñu ne jihadis yi they are making they are making advance looloo taxoon ñu génne ko nguur boobu ñu ne that civilian government was not putting enough resources ci military bi ñoom looloo taxoon ñu génne woon boobu te Burkina Faso itam exactly the same thing jihadis yi control nañ over half of the country léegi government bi nga xam ne bi was democratically was democratically elected muy def security reform ñu yëg ne am nañu ñoo génnee gaa def coup d'état looloo taxoon nekkut ne de week making a constitutional coup d'état de non boobu Guinée la bu Guinée bi moom understand na boobu was different waaye yeneen dëkk yii ne was totally different just like Yaya Jammeh rek di wax ne waaw corruption bi dafa bari corruption bi nii looloo tax ma def coup d'état bi Alhaji Salou mën naa laa wax leen sax gis nga ci CIA opération si man génnewu ma ci coup d'état Yaya Jammeh bi ne CIA was behind it. xanaa bon da nga bëgg a wax ne Yaya Jammeh was a CIA agent ndax. soo toppee CIA TRRC bi you know ak coup d'état Yaya Jammeh bi naka la ñëwee ak naka la ci Américain si involvé ak seen gaal gi ba naka lañ jëlee Jawara taxu génnee ko dëkk bi ak yooyu noonu wallaay Alhaji Salou suñ gis-gisee bu baax suñ investigué bu baax dinañ xam ne CIA am nañ ci loxo wallaay maa la ko wax. ba pare Rendison bi ne juleen after 9/11 Rendison bi lekk yooyu yëpp gis nañ ne Yaya Jammeh am na ci loxo with America secretly you know dañ daan transfer lifinis jihadis yi ni programme bi ñuy dem ak yooyu noonu loolu yëpp yëg nañ ko gis nañ ko fu mu nekk ni you know. soo tegee fu sa baaraam rek Sol dafa am rek lu ma la bugg a laaj bu yàggut mu ngi am loon dégg ne moom la président Macron dal di wax jooju mu wax nag naxari na African leaders yu bari ñi ko newspaper bindee mu ne Macron told French ambassadors at a conference in Paris on Monday that Sahel nations beset by civil conflicts and violent extremism only remain sovereign because of the deployment of French troops. Macron also dismissed the notion that French troops had been expelled from the Sahel, an area that sits just below the Sahara Desert. Ndax li Macron wax foog nga ne dëgg la ndax am na an element of truth bu si nekk ndax mu neen ko dismiss ne li is humiliating du dëgg yow lan moo ci sa gis-gis. well half truth la Alhaji Salou su ma ko gisee waaye the thing is bente xam nga
xam nga luy xew ci Africa Sahel region bi it is so interesting bi nga xam ne because dëkk yi ni fu mu nekk nii ñoom naturally ñoom mere nañ France understand nga because France yàgg na seen dëkk yi France defu fa dara France make na regime change ak yooyu gis nañ ñoomeen Thomas Sankara yooyu yëpp nag lañ leen rey ak yooyu noonu da soo def nañ ay secret operations di def ay regime change ak yooyu noonu yëpp loolu yëpp xam nañ ko waaye benn tey naka la ñoo mën a handle jihadis yi di make ground naka lañ leen di mën a handle that is the problem that is the $1 million question ñoom ñu ne pour nga isi Russia looloo tax ñuy engage Russia waaye Russia bu ñëwee Mali Alhaji Salou bu French troops yi move out last year or year before last from Mali guy move out nekkutoon sax French troops because it was a European troop nekkoon Mali daan lifen nekkoon Mali daan fight jihadis yi gis nga bu fa French bu fa ñooñu jógee hello waaw go ahead ok bu fa ñooñu jógee bu fa français jógee lan a xew Timbuktu sax léegi mu ngi onda jihadis yi fu mu nekk ñu nañ ba jël nañ Timbuktu ak place yooyu noonu yëpp so it is a big question suñ génnee French troops yi ni génn nañ waaye ndax dinañ am luñ ko replacer lu gën mooy Russians yi gars jël nañ Russians yi ak yooyu waaye la da xewoon sax Russians yi gis nga Mali ci boppam fula si poli ak seen nag yi ñuy saama dañ amoon problème ak yenn nit foofu noonu in northern Mali lana xew Russian troops yi ni dem rey fa ay hundreds of villagers United Nations ñu gis lii through lifi naka daati satellite buñ gisee lii through satellite ñu report ko first to the Malian envoy in New York ba pare tam ñu binda ko wax ko itam coup d'état lifin military president bu fa nekk buñ ko waxee lan la wax mu ne no this is none of your business United Nations sax dañ génn dëkk bi nañ génn Mali imagine listen to what I'm talking about imagine yoo nga ne French troops yi baaxuñ nga génnee leen nga isi lifin naka daati Russians yi ok Russians yi problème am na Russians yi dem rey villages yi hundreds rasaale foofu yëpp United Nations gis loolu noonu Mali gis loolu through satellite ñu report ko wax la ko yëgal la ko nga ne non United Nations sax nañ paak seen bagage yi génn te yow xam nga ne amuloo dara lu xew United Nations ñu ngi help on education ñu ngi help UNICEF ang fa UNHCR ang fa yeneen fana lifin United Nations ñu ngi Mali di dimbale aji néew doole gi yow nga ne ñooñu nañ paak génn so li mooy di dilemma tey ñu ngi paak French troops yi yëpp génne just like Sénégal nu ñoo def nii loolu laa ragal ne coup d'état léegi dafaa ñëw pam fu nekk coup d'état loolu laa ragal you know loolu laa ragal ci Sénégal soo gisee musuñu woon a am coup d'état French troops yu nekkoon foofu la ku doon jéem a def tu coup d'état rek yow moom xaru la sax because you won't succeed you know so loolu léegi suñu ñu ngi paak génn ndax Sénégal seeni boppa just like Ablaye Sagnang lu mu wax nii rek ndax dinañ mën a come together put seen act together bàyyi fi coup d'état yi wéeru ci démocratie ku wéen ñu taaj la fa ku wéenut ñu génne la as simple as that waaye lii la United African Union war a actively work on ñu ngay jéem a try pour work on it by having this African military su ko defee ku def because according to rules and regulations on African Union ECOWAS yi lekk yooyu noonu ak even United Nations coup d'état fu mu nekk nii sax is not allowed anywhere. It is illegal anywhere, any shape or form boo ko mënte defee. It is illegal. soo tegee foofu sa baaraam rek su ko defee dinaa ñëwaat si su kanamee tuuti ñu may ñeneen ñi tamit bi ko waxtu bi léegi tey mu jaamuñu fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Ibrahima Ceesay Mr Ceesay démba Donald Trump sentence nen ko si hush money case googu leen ak yeneen 34 cases waaye na am na ñu wax ne law bi is not fair su fekkoon ne ordinary American la ni kon waxtu bi fàtte neen ko bu yàgga waaye nag lim nekk Donald Trump la te ñun ñëpp xam neen kan mooy Donald Trump in America bari na xaalis bari na power bari na ñu ko toppa mbiraam ñu ko toppa rëy neen bari neen torop ma bëgg xam rek naa nga gisee sentence Donald Trump bi
lan la lii min si président sem bi nga xam ne tàmbaleegul sax lan la min si America ak si àddina si. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fa nekk ñëpp mooy Mr Jaane woo ak kii nii Ablaye ak ñoo ñëpp dégg nga maa dégg. Loud and clear. Mr Jawara waaw Mr Jawara so waaye balama man affaire Donald Trump moom xam nga America nekk na dëkk boo xam ne dañoo justice waaye amuñ justice di nga gis ne ñaata million blacks yu jëgal la private prison soo xam ne yëpp dañ ko def soo defee single crime bu ndaw saa càmbaa nga drive and drink ñu tëj la about 20-40 years. so ñooñu waxuma seen affaire man li ma waaw loolu moo dëgg la def foog ñu feesal président de waaw dañ ko privatiser loolu lañ ko def amoon na benn programme moo gis pour direct pour tëj blacks moo tax bu leen gën leen blacks waaye man su ma gën a important digga la ma liita diga ci fan bi man di ma gën a mooy affaire France to may ma wax loolu tuuti. Go ahead. waaw Alaaji Saliou xam nga tubaab yi dañ war a ñun dañ war a bàyyi fi nga ñoo waxee man waxuma ne li ma wax mooy right gis nga France ñoo taal West Africa yëpp France force coup d'état bi am fii nii West Africa muy fii Togo boo AEDMA bi bi Olympus seen président boobu buggee créer li fi naka li fi currency ñoom ñoo ko coup d'état Modibo Keïta ba mu buggee ñoom ñoo ko coup d'état Guinée fii nii nanaatari Guinée bi Sékou Touré dafa bëgg total liberation dégg loo xelaat pen sax pipe yi sax loo taabul yëpp la France yàq xayte gi nii ba faaram moo la fii xayte gi nii moo la bala ma fi ma sol waaye ma la ma sol leneen bi nii xayti ñoo njëkkaa nekk dëkk boo xam ne ñoo njëkkaa xeex français yi indi early 1800 si noonu biñ winee seen xeex bi ñoom toujours biñ winee seen xeex bi in 1925 French King Charles biñ leen winee daaxaleen xam nga lu def biñ leen winee daaxaleen dafa feeku dangaa seet time boo de in 1925 France ne na Haiti fay France because of loss of la li ñu see fra fi nekk Haiti ak slaves si $125 million that was in 1925 loolu su ko ñaata billions la bi ñoo wax ni man d'accord ba si loolu tey dégg la man xam nga am very careful west su la affaire tubaab bi mu nekk wak na o mu nekk tubaab bi ñun africains ñoo war a toog West Africa waroon nañu am suñ amis yoo xam ne tey foo xam ne takk naa ñu work together not as like nationalists ñu work together ñu frustrate out lu taal West Africa France ko taal lu taal France West Africa France ko taal it's not party ñoo ko taal ñoo jël weapons di ko jox jihadis yi because ñoo control the whole narrative natural resource France ñu ngi nii naka all the French West African countries yi dañ leen force after independence ñu jël seen natural seen foreign resources yi dugal ko France seen base bi ba pare xaalis boobu bala ngaa mën a order ñoom foo projet boobu nga def ñoom ñoo ko war a lifin profit bi doo ko gis ñu dominer sa économie dominer sa foreign force dominer sa source te loo xalaat boobu France du ko dominer France moo yàq Afrique amul tey man li ma dégg man ok Mr Jawara maa ko dégg xam naa la waaye nag dégg ok tey Tumbuktu loolu jëlee ku yàgg fan yi soo déglu gars yi ñam seen drone soo xam ne boo léegi daxa nañ ci xaalis ba nga nekk sa boori li ka tuddi di boole bi ak fii ne Algeria juróom fan yi ñu ngi am problème Algeria foo lañ ko daw rey nañ fan yi soo seet ñaari only 8 on 9 rey nañ lu bari sa kono daxa nañ leen soo ñetti dëkk yi ñu ngi def force dafa mel ni tey man li ma doon dégg ok maa ngi dégg Abdoulaye tam wax ne xam nga dégg am na am nga suñu ami bi war nañoo gëm suñu ami dégg la waaye du Sénégal naka fa nekk suñu wax tamit wax ñu fa nekk ñëpp soo gisee tey naka la tuuti jihaadi si bari doole ñun ku nekk dafa nekk nationaliste bu jihaadi si doole France lañ jox bépp pour mën a contrôle suñu natural resources yi su doon West Africa gis nga jël fan yi Gambie am na lu baax lu fa xew mooy ne système force bi nga xam ne police yi man nu ma ne wax affaire police yi inspecteur général police bu Sénégal bi dañ ko invite Gambia bi ñu dégg li wax
because terrorists yi ak sàccakat yi xamul border so diga sister forces ñun ñoo waroon xeex su doonee jihadis yi door nañ benn area because border la suñ dañoo hit daw dem feneen hit fii dem feneen dëgg la nag xañ na Mali daxoon nañu ak United Nations la yooyu waaye ñooñu ñu fa nekk ñaata at jihadis yi gën a bari doole France moo leen jox weapon moo jox weapon pour dis foofu loolu ko waxoon xamoo ne ko loolu moo diga ñoo distipalage foofu noonu c'est la France tey xañ na dañ am beneen programme diga naka tuddi yaa ngi am total that oil company wóoroo yaa ngi am elf the bigger one it was moo gënoon a big soo gisee ñu daaneel ko mooy Ewa Suli boo def Norwegian lawyer boobu ok loolu fi la nekkoon jigéen la jigéen rek moo dem France jàng fa very tough so jigéen nekk fa top lawyer then afterwards mu sëy fa soo seetee loolu rek big scandal bi nga xam ne France ñoom naka Gabon ak dëkk yu président bi yëpp dañu doon nataal leen nekkit si seen hôtel yi ba pare jël seen naturel su oil fields yëpp yi nekk foofu yëpp France ñu def amul benn dëkk bu ko def France ñu def benn dëkk def ko ba pare Sénégal bu ñu wax Sénégal France yi nga tax di ko def am fa loolu moom gëmoo ko because ñu ngi amoon dëkk bu France am na coup d'état ñaata yoon they have more military personnel in Tchad than Sénégal am nañ fa coup d'état fii in Ivory Coast foofu lañ gën a bari te fu ñu gën a rëcc ñaata taw sant am nañ fa coup d'état ban dëkk xam moo la wax de France amul all West Africa dëkk yi ñu fa amoon ay soldats basi su gën a mag am nañ fa coup d'état dama xaga ne Sénégal li fi governance bi moo xam nga discipline ba pare ak xam nga ak big religious leadership loolu la waaye France moo yàq Afrique bu ñu wax dara France yow tey si doon France ñaata yoon la Germany attaque force wolo bi Germany dafa ñëw rek 2 weeks rek jël di whole France force xam nga ñu ngi wax ne force wolo bi rek second wolo bi dañ tegoon over 300,000 Africans ñoo dee pour France libérer force wolo bi di same thing demoon nañ ñu libérer ñu dem libérer soo France tey suñu waxee ne ñu ne ko jërëjëf ñun ñoo moom moo ñu wax a jërëjëf dëkk bokk yoo koo xam ne parasite la di si biggest parasite dëkk boo xam ne yàqa la man li ma wax ne ñun africain si ñoo war a work together suñu ami si ñoo war a work together ñu contrôle because crime si te maa dégg si di mu taatu di wax ak gars yi dëgg la li ñu wax foofu dëgg la criminal si xamuñ booda dañoo daw diggante soo Afrique wen ñu West Africa ñoo war a toog am suñu ami si su dara xewee rek ñu dem koñ ko loolu dëgg la loolu leen war a def waaye su doon tam Gambie tam su ñu wax ne Sénégal du Sénégal rek a nekk Gambie foofu soldat yi sol yeneen Nigérian sax fa Ghanaian sax suñu wax tam nañ wax loo xam ne moom moo nekk digga waaye France ñoo yàq Africa France is a parasite France dëkk bu ungrateful la dominer sa économie bi dominer sa mën nga seetam soo ko seetee tey 4 years ago bi ñoo paree loñ éco bi West Africa lan la def ku ko seet ba seet ko Macron naaw dem fii nii dem Ivory Coast mooma Ouattara 4 days before ñu loñ ko ñoom ñu loñ seen on parallèle éco foofu West Africa boobu yàqu soo dégg la man am very careful when it comes to foreign force farle ma France farle ma wat naa waaye ñu ñëw war a jël suñu fi ne waaye dégg nag su gars yi jógee tey daa gis ne Niger Burkina Faso ak dëkk yooyu dégg la man nag du ma def support militaire yi waaye dégg tey ñu ngi door di contrôle seen natural resources rather than bi fa France nekkee. jërëjëf. loolu li fi ne loolu am loolu mu am. jërëjëf Mr Cissé criminal on earth. Mr Cissé naa ñëwaat si kanamee tuuti waxtu baa ñoo xala jaamu soo xaaral ñu may apply da nga bëgg a ñëw dafa am loo bëgg a apply. yes sir. waaye ñëwal quickly. dama bëgg a jàppale suma brother fii. joint operation police inspector general of Sénégal su ñëwee Gambia. lii joint operation su amee. 2 states security si ñoo work into joint operation moo dee am boo doo ñëw nga occupy déedéet soo occupy doomi réew nañ ci seen bopp waxuma baramase waxuma ya fa occupy dama ne man waxuma loolu ECOWAS force ñoo fa nekk waaye bii nii pour fii tooli fi ne pour police di work criminal si police ñooñu police Sénégal nekkuñ Gambia lii di was very xam nga affaire national mi ko la bàyyi bu police one side la nekk Sénégalais dañoo ñëw Gambia arrest Gambian si yóbbu leen prosecute leen Sénégal
ma ne loolu so loolu su ñëwee rek nga gis ne is not balance. xam nga yow baala ma tudd yow li nga waxee Sénégal na ngay owali fi tam baala ma sama brother bi lii il faut something lu ñëw la da nga war a bàyyi tam xam ñu taw man dëgg la du ma ne toppante ma sport government lii soo ko dégloo da nga lu bari da ko war a déglu police ne ñëw ñu invitante te because cross border crime bi xew li nga xam ne moo xew West Africa ba West Africa tas because bi terror si door yi ak li fi dis looloon cross border yi police yi ak soldat lañ work together lii lu ees la jërëjëf loo xam ne coopération la jërëjëf Mr Cissé dinaa ñëwaat si us kanamee tuuti su ko defee maire la nga wax fi mu nekk ñu dal di may Jibril Fadie Jibril yàgg naa xaarte Jibril dafa am lu daw yaram loo xam ne xew na démba right or wrong bu xalaatee first time of Donald Trump mooy di first sitting president boo xam ne impeach nañ ko twice so fi mu nekk 9 days moo des fi mu nekk pour Donald Trump dugga si White House bi démba mooy woon on the 10th of January on the 20th of January si la Trump di dugga si White House bi ne 10 days balaa Trump di dugga si White House bi ñu dal di ko sentence dégg la sentence bi nag du si dem kaso du fay benn xaalis amul benn condition boo xam ne attach nañ ko so waaye nag dina nekk si criminal record tamit mu mel ni balaa Trump di dugga si White House bi sax am na a criminal record boo xam ne forever and ever loolu du génn si record sami ma bugg a xam rek naa nga gisee lii nit am na ñuy wax ne it is not fair Trump waroon naa dem kaso am ñu ne déedéet the judge is very very harsh so lu nekka ñu ngi ko dégga waaye naa nga gisee Judge Juan Merchan sentence bi nga xam ne moom la sentence Trump naa nga ko gisee yaa ngi America ba pare lan mooy di mood in the country naka la ñun ñi gisee lii waaw jërëjëf Alaaji Saliou maa ngi nuyu suma brother Sol Jawara di nuyu Ibrahima Cissé di nuyu Ablaye Sagnang ak déglukat yi yëpp ñun de fii dara amu fi fu nekk fanaa mu ngi sunu sax fu nekk nii affaire baa ngi sunu de dëkk baa ngi nice ñun moom ñu ngi ko fi am ñu ngi ko fi jàpp nice ñun yëguñ de dara xew na sax because xam nga ñun we are very matured in politics when you come to United States so fàttale ko Franklin Roosevelt during the war 39-45 boobu noonu xam nga moom toog na fi 12 years te terewutoon ne ñu ngi am 2-term limit te America loolu moom xam nga ne pour ñu change waaye dañ dee seet condition ñun dañ dee seet environment bi let's say for instance dinañ am laws am ay rules in place however dañoo seet environment bi lan la need in the best interest of the country ñu def loolu so ñun moom ñun suñ politique fii de mu ngi nice ñun ñëpp a ngi cool démba college football moo amoon everybody is nice man tam suma team bi win nañ Green Bay Packers so I'm very happy dëkk bi daal fii mun naa la wax ne kenn waxtaanee wu ko sax because ñun amuñ joti loolu ñun liñ bëgg a mooy suñ président bi ñoo ñu inaugurate ko ñu dimbale ko whatever we can do pour America dem kanam ñun loolu moo ñu soxal ñun wax yu sew yi ay ceeb bu sew yooyu ñun bokkuñ ci yooyu waaw ñun positif la ñoo def kii moo fi rong yàlla rek moo fi right nguur boo gis am na loo xam ne yaa ko fay def is not right waaye na nekk in the best interest of everybody ñun dañ saani élection pour ñu ngee xaar suñ inauguration te kenn duñu ko yaaxal waaw ku bëgg nga ñëw ñu jëndal la Dunkin Donuts jëfal la French fries you know what I mean jox la soda jox la suñ cheeseburger si soo buggee nga double up ko sax you know what I mean waaye dëkk bi dara xew fi Alaaji Saliou everybody is doing fine. Trump yaaga na di wax moom si boppam ne dafa mel ni deep state bi den ko against maanaam am na ñoo xam ne daal si establishment bi di deep state ñoo xam ne ñi daal buggun Trump ñu ngi fexe nun ko éliminer Trump was not a seasoned politician waaye daanaka mun nañ ko ooyee politicien fi mu nekk waaye ndax mun nañoo wax ne di state capture ñoom ñoo nekkay fight Trump ndax mun nañoo wax lii. waaw mun nañ ko te gars yi duñ give up de America nag loolu attitude boobu lañ am you have to be strong soo nekkee président ni America you have to be strong you got to be strong because ñoom dañ laa toppa si anything ñoom loolu seen culture la America is their culture in their DNA waxtu boo xamee ne yow yaa lead xamal ni ki si gannaaw mu ngi bugg a jël sa place I am telling you this being here 29 years nekk ak ñoom I know it I live it
waxtu boo nekkee ci kanam rek ñu ngi jéem a try pour ni nga faa jógee keneen ñëw ñoom loolu seen nature la ñoom loolu is in their DNA dafa dem ba ci seen xale yi sax doo dee gis ñoom dañ ko defal système sax ba nga xam ne buñ demee ba si football bi sax dañoo am draft boo xam ne dañoo jël first pick second pick all that dañ ko def systématique ba nga xam ne every year xam nañ ne lii mooy happen lii football bi nii laa demee basketball bi nii laa demee administration bi sax fi nga nekk ni ñoo war a ceeñee seen leadership bi si community bi as far as seen congress wala senators all this dañ ko dee discuss man am part of suñ community biñ nekk nii si suñ executive bi pour council si so dañ dee am meeting and I heard what they were saying lu bari dama ko si jàngee si ñoom ne ñoom dañ dee seet what is in their best interest it don't matter who you are ñoom mun nañoo def léegi loi boo xam ne sax de ñu ne ok lii la waaye bu fekkee ne gis nañ ne waa ji buñ ko fa defee dafa gën ñoom duñ dee worry about loi bi ñun ñoo jàpp ne loi alquran la gis nga ñun dañ jàpp ne loi alquran la ba nga xam ne ñun moom dañoo naan déedéet bu fi amul ren nañ ko rey na ñoom bokkuñ ci yooyu yeah li nga wax ni state capture bi is there because ñoom bëgguñu woon Trump dellu si waat xam nga lii dafa mel ni Yaya Jammeh boo xam ne génn na léegi Adama Barrow jógee fa Yaya Jammeh dellu si waat di same condition rek la yeah ñi nga xam ne ñoom ñoo crucifyoon Yaya Jammeh wala ñoo ko defoon duñ bëgg a pour Yaya Jammeh dellu si waat so ñi nga xam ne ñoo doon di do things di exaggerate things you know about Trump knowing fully well that they are after me, they are part of the state capture, they're gonna dance to their tune. Whether dina len dahan because he had the executive power. Dina len daha be pare in the surround himself with his friends, dafa ñew ak ñom Elon Musk moom noonu gaay di wax yeb dañoo ñew. Waaw ñun moom ñëpp la ñoo invite ñun buñ mënoon a am Adama Barrow sa dañ ko indi. Waaw Republican ñoo fee lead. You know, Donald Trump moo nekk si White House nu mu nee noonu la ko defee for the next 4 years. jërëjëf Jibril fi mu nekk ma dal di ñëw rek si Mr Sol Jawara bi ko xam naa ne Sol léegi tey sa waxtu jot yow itam bi ko yaa ngi war a génn in the next 15 minutes so dañ laa may rek Sol su ko defee nga dal di def sa closing statement fi ñu tàmbalee woon waxtaan ji mooy mbiri Donald Trump waaye Sol ma bugg a xam rek ndite musu la gis président boo xam ne 10 days bala moo ñëw to office ñu dal di ko convict mu amee ay criminal record li nga xam ne moom la George Juan Machan dal di def Donald Trump dafa make Trump a better president ndax daf ko make a more dangerous president lan moo ci sa xalaat su ko defee nga dal di tëjee foofu su ko defee ñu dal di la may nga dal di dem di te am na foo war a dem waaw Alaaji Saliou jërëjëf am nga yenn Trump voters yi soo leen déggee sax yow moom sa yarama dee daw ndeysaan because lii mooy one downside of democracy you know lii mooy one downside of democracy ci experts yi yëpp loolu lañ wax ne democracy has a you know I mean a dark side and lii la nga jol you know I mean lu mel ni vote di ko jox ko xam ne kii xam nga understand it A from B ñun ñëpp xam nañ how Americans are amoon na benn programme bu fi nekk Canadians si dugga biir America di laajte Alaaji Saliou over 90% of them xamuñ dara about Canada fan la Canada féetee sax seen northern border bi laa la wax de xamuñ fan la féetee the uneducated are so many in America bi nga xam ne ñooñu rek ñoo mën a vote ku mel ni Donald Trump mu ñëw to power yow ci sa boppa jàng nga déedéet déglu ma fii Alaaji Saliou yow ci sa boppa jàng nga yow ñu ngi toog fii di ŋaaña Adama Barrow all the time xamul dara mënul dara deful dara ñu gis ko mel ni Trump mu war a ñëw obviously lu xew itam sax mooy ne nekkul ne deep state bi because lii is a big lie xam nañ ne Donald Trump over 99% of lim dee wax yëpp fen la amul benn deep state bu ko toppa yow nga nekk criminal ba pare yow nga ne you are above the law kenn du la def dara foo ko musa déggee ci àdduna over 90 indictments moom la Donald Trump am nga ne deep state what deep state wow you know mooy ñu nekk civil servants yu nekk minister of justice di liggéey ak yooyu noonu policier ak yooyu noonu mu ne ñooñoo ko toppa yow soo defee crime ba pare yow nga ne waa ba pare itam Donald Trump is such an ignoramus ba nga xam ne is such an ignoramus man nit sax man naka nga mun a jàppee koo xam ne kii dafay fo kii 100% dafay fen lu mu wax yëpp fen la press conference am bi just about 2 hours ago nii may doon déglu li fa wax from start to end yëpp fen la
yo naka nga mun a toogee sax di support kooku man dama munta understand doomi julit sakatuma yenn voters yi man dama munta understand seetal yëfi mu ne waaw dañoo yokka tarif du gën a fi génn na fele tarifs yooyu people even don't know ne tarifs yi su ko Donald Trump defee it comes back and hurt them because they are the ones paying that money paying that tariff mënuñoo put that equation boobu noonu you know I mean because man suma values man ak nuñ ma yaree ne fen baaxut fo baaxut tapale baaxut tapal yooyu yëpp baaxut man duma mun a support ku mel noonu Alaaji Saliou duma ko mun you know su ma ko supporté sax su ma tëddee duma mun a nelaw you know moo tax nga dégg Donald Trump moom ci boppam muy wax ne I love the uneducated because he knows that these are the people supporting him before mu ñëw to politics lan la wax I'm going to join the Republican Party Larry King ne ko lu tax Republican Party mu ne waaw because ñooñu idiots lañ loo leen wax ñu gëm ko just imagine think of these words think of these things you know ba pare ak American economy fu mu nekk ne Alaaji Saliou this year they grew by 3.5%. Best in the entire world, the entire Western world. Ñun fi xawma 0.5% lañ grow fii nii ak yooyu noonu. European Union something like 1.5. American economy is going so well. Nga seet ci papers yi is even better than what first time living Donald Trump. Why during entire time of his campaign, lan la doon wax the economy is this, the economy is bad, it is horrible, it is that, it is that. Wow, it's all lies. And people just blindly, you know, I mean, so many other things. I would bend deep state butopa Donald Trump. Donald Trump is a criminal. He's a criminal. Alaaji Saliou just like Demba Lumala Donwa. Yo nga def sa presidency 4 years before nga bay. Bi ngay bay nga dem jël nuclear la la wax de yo nga xamne weapon bobu la America yaakar nuclear documents yi fan la nuclear weapons yi yep nekké ak yoyu noonu yep in America nga dem pack documents yoyu yep yobwale ko for what reason lan la koy doye bu ñëkke jël Donald Trump I5 I live in union that countries union that is Australia, New Zealand, America, Canada and United Kingdom ñoo dee bokk intelligence buñ Donald Trump de kee win loolu la gaa def meeting an emergency meeting ne kii document any intelligence boo xam ne bii ñu ngi koy gaada during his time nañ make sure ne bu ko am I mean this is not things that are just made up. This is a fact. This is a fact. Donald Trump is like a child. It's like a child. You know? America sophistication bu ñoo wax yëpp is not in America. America lu fa nekk mooy government over government. Moom laa la wax ne deep state bi CIA seen own lifin la naka tax seen own government la and so forth and so forth and so forth because they do their operations worldwide everywhere. You know, the military industrial complex bobu itam benen la lu len neex ñu ngi def you know ñu ngi work ak deep state bi ñu ngi create war chaos everywhere and all those stuff you know su ko defee suñ demee yaa xafu fu noonu ba pare olbati go jaay ñooñu weapons ak yooyu noonu so forth and so forth you know so loolu mooy xew loolu mooy problème waaye Donald Trump fen ba ñi ñu gom ko ñu ñëw fu mu nekk ni Alaaji Saliou léegi mu ngi ñëw si in nine days time nañ leen toog ñu seet ndax prices yu promise ne dina ko wàññi last week ñu ko doon interview NBC ABC News lan la doon wax non man fooguma ne price it naa leen mun a wàññi waaw but you were elected on ne digga pour wàññi prices yi léegi ñu interview ko mu ne moom 2 weeks before mu ñëw to power léegi mu ngi wax ne moom gëmut ne dina mën a wàññi prices yi because Americans yi ñoom seen bopp xamuñ how things work. Donald Trump alone munta wàññi prices yi su la waxee ne suñ la waxee ne Joe Biden or Democrats yi ñoo yokka prices yi that's a lie. This is a worldwide phenomenon. Gis nañ elections yu xew fii ni ci at bi yëpp président yi ñëpp a daanu including UK fii ñëpp a daanu because of inflation worldwide. It is not Joe Biden, it is not the Democrats. Kii ne naka that Donald Trump di leen bamboozle di leen wax naa la waa démocratie c'est exactly the same thing with the lifen naka daati sëriñ yu ko votal naka la leen def
2 days before mu dem ne leen waaw man su ma ñëwee ñooñu ne ko ñooy form delegation in Michigan ñoo ne ko waaw ñoo dañ mu ko Mr President dañ bëgg nga def dara ci Gaza mu ne waaw su ma toogee loolu laay njëkkaa def waaw yaa ngi fàttali ko Mehdi Hassan loolu la leen wax kii seen vote la bëgg daf leen di nax he is lying and exactly that is what happened exactly bu mu winee lana xew lu mu njëkkaa def mooy Mike Huckabee kooku nga xam ne sax ne gëmut ne Palestine sax dafa war a am moom mu ne Palestine never existed Palestine never existed kooku loolu la dee wax kooku la jël def ambassador in Israel demba xaw ma da yaa ngi ko doon dégg ndax barka demba mu ne Hamas suñ bàyyi wut suñ free wut hostages yi the entire Middle East will all hell will break loose. hell loose exactly you know so I mean kii nga xam ne fen 24/7 fen man kii naka la ko nit di mun a supporter man it is just beyond me kii nga xam ne ma dama read books about him ba pare dama read books ñoo xam ne ñi rakam bu jigéen bug bun binda rakam ku mbokka ndey ak baay bug bun binda riidal loolu nga doon a xam kii fan la jógee jarbaatam ndax rakam yaa ngi wax bug bi Mary Trump bi la Mary Trump moom nga wax ndax waaw Mary Trump rakam la ndax jarbaatam la ndax jarbaatam waaw exactly waaw maa ngi fàttale ko waaw jarbaatam la because Fred Trump mooy magitu Donald Trump doomam bu jigéen moo binda bu boobu maa ngi fàttale ko bindal loolu noonu ko nga xam ne moo xam lan moo nekk ci famille bi you know I mean waaye su ko defee nit jógee from nowhere ñëw bamboozle leen nax leen lies man dama mënta ondas waaye gis nga fu mu nekk nii Trump buñ ko voté Alhaji Saliou hundreds and thousands of voters ñoo nañ regret already lu tax ñu votal Donald Trump waa xam nga man lii laa dee wax man ne xëj na Donald Trump because yàlla mu ne moo dee tànn njiit so nag Donald Trump soo gisee yàlla taaj ko fa there is a reason te reason bi man foog naa ne mooy ne he is going to see the downfall of America. America will never ever be the leader of empire bu nekk Alhaji Salo about 100 years ga de dunda America fu mu nekk ne ñu ngi seen 80 something years ci seen empire bi it is high time you get down te foog naa Donald Trump is going to do it gracefully or gracefully you know so ma ñoo bàyyi leen kon su ko defee dafa am appointment ma am jërëjëf Mr Sol Jawara ñu ngi lay gërëm di la sant si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne séddoo nga ko fii waaye Sol xam naa ne nag ñuy déglu dina ne Sol mi day dafa mel ni démocrate la de non Alhaji Saliou ba duma démocrate duma lifin gis nga taxawoon naa fii nii UK fii pour nekk fi chancellor waaye beneen Lib Dem parti bi laa taxawal soo taxawaloo ma Labour or any other party sax Lib Dem parti bi laa nga xam ne ñoom day neutral ci digga bi lañ nekk you know so man façon yooyu laa dee bëgga ak yooyu noonu because things are not black and white aduna si dafa naqari foo jaar sometimes nga wéy di seet you know file ak yooyu noonu you know ba pare xam nga loo xam ne lii man mostly you know lu dee yóbbu doomi Adama kanam man bëgguma lu ñaaw because man kenn xamewuma problème kenn xamewuma lu ñaaw ak yooyu noonu so ak nuñ ma yaree ak diine bu ma toppa itam xam nga lu baax rek laa bëggal doomi Adama yëpp man su ma gisee nit ku bon duma la mun a support man su eboo sax ñu bokkoon benn deret damaa taxaw wax la ko just like suñu yónente ba nu waxoon ne mu ne Fatima sax su saacoon sax doomam bu jigéen su saacoon sax ñu dog loxo bi waaw man façon yooyu la man I stand by the truth ba pare su ma gisee loo xam ne lii dafa yaaxa America kii Alhaji Saliou America is evil in this world America problème yu ñoom mu dugal nii yëpp keroog maa ngi doon dégga bu ma doon laaj ma dégga kind of a very worrying voice in your voice you know very worrying in your voice ne waaw lanay xew ci àdduna si ak yooyu noonu because China is coming up China président Xi lii gisoon na ko many years ago ne Donald Trump perhaps dina dellu si waat dina isi waat tarif si ak yooyu noonu and China hurrying up building up fu mu nekk ne seetal road and belt initiative bi ni ñu def fu nekk hundreds of thousands Alhaji Saliou léegi da nga mën a drive from Cape Town to Cairo yoon yu fa Chinese yi def from Cape Town to Cairo mun nga faa drive léegi ak boole ko West African yoon bii nii ñuy def ak yoon ak so many infrastructural living yu ñooy def projects yu ñooy def foofu noonu inside fii nii naka la inside Africa
so man yooyu laay support waaye koo xam ne kii dafay yaaxa koo xam ne kii ci yaaxa rek 24/7 ci yaaxa la nekk America sax daf la ñoom dañ la ne man soo gisee maay def lii because of suñ own interest so yow sa interest bokk interest yu ñu ak yooyu noonu you know so man kooku duma ko mun a support America in any way shape or form you know so that is the problem you know because pour jaama am ci dëkk bi pour jaama am ci réew mi fu jaar rek ñu mën a xam nga am a world order man loolu laa doon wax kooka man looloo tax ma wér suma everything on United Nations because Security Council being in your arm is just a disaster because nobody is listening to the Security Council and they do exactly as they wish. You know, whether Russia, America, or whoever it is, or is there. Why from Nekane, it is high time you reform the Security Council. Just like African Union, you get together, they get their act together. You form a very strong, powerful, something like NATO. Bu nekk ci western countries ku def coup d'état ñu ñëw génne la because coup d'état is unacceptable in this 21st century yow nga jël sa fetel nga toog yow lu la neex left right and center ngay def you know xaalis nga tiba sa doomi réew mi nga jàppati rey kenn du la mën a dara because yow fetel nga fa ñëwee what is that 21st century Africa dañ war a bàyyi loolu fu mu nekk nii it's high time man duma dem mën a gis sax ñuy support coup d'état yi léegi yooyu noonu in this ñu gis in the 80s in the 70s coup d'état ak coup d'état upon coup d'état lu mu def in Africa ray millions of Africans you know for what you know yéen itam dañoo toog because aduna daf dee dox yéen itam dañoo toog ñu def suñu boppa civilized ñu toog mun a solfal suñu boppa because jàng nañ xam nañ di wéy why can't we do it Europe ñoom ñoo First World War Second World War and many other wars Europe was the ones who started it and did it and killing each other why after Second World War bi ñu ne hey ka la ñu seet naka la ñuy def ñu bàyyi woo yu bari yi ne di reyante ñu ni neen so noonu la gaay formé start European Union ak i léegi you know mën nañ koo def ñu ni tam you know waaye bente in this 21st century man mënuma understand bente ñu ko support yi fi coup d'état I just cannot it is just beyond me you know jërëjëf Alaaji Saleh ma bàyyi leen kon jërëjëf ci waxtaan bi kon jërëjëf Mr Suleiman Jawara Sol waaye tey yaa ngi tàng de waaye ñu ngi lay gërëm di la sant tey yaa ngi tàng de wóor na ma ne tey moom cokaas nga nag Jibril nag waaw maa ngi waroon a ñëw sa apply waaw maa ngi waroon a ñëw sa apply waaye dama may Jibril nit xam naa ne Jibril am na lu bari lum buga wax jëmale ko si li nga xam ne moom la Sol Jawara wax waaye Sol ñu ngi laa gërëm di la sant bu baax a baax si sa waxtu di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne wax nga ko fi tey ndeysaan Jibril according to Sol day dëkk boo gis nga nekk super power doo mun a survive after 100 years te Sol ne yéen a ngi 89 years so 11 years a des de Jibril xanaa 11 years time wax daanaka ñëpp si Gambia dana ngaa toog America bi ko America empire bi jeex na de so li moo wax xamu ko moom dikkut fii xamut nothing si li moo wax Americans bu fekkee ne they are dumb duñ lead the world moom education am bi mu am Americans si mun nañ koo jàngal yokkal ko Americans are very nice people very well educated ci everything so li moo wax xamu ko xam nga nit sooy wax da ngaa war a wax dëgga yow nekkuloo fi dëkkuloo fi America they don't need to know Canada dañ lu ñu war a xam mooy seen dëkka only you know lu ñoo help Europe lu tax moom si boppam you know ñoom NATO ak yooyu yëpp America moo ko sponsor you know ñoom si seen bopp fu mu nekk America I wonder su taxawee election du mun a win because people like this doo win dara. jërëjëf Jibril waaw fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Apply Sol wax na fi lu bari naa nga gisee li Sol Jawara doon wax. Alay Saliou Sol fair and balance bi la bëgg a joxe ba Jibril Fadia na xam ne Donald Trump bu mu ñëwee lot of Americans ñoo dem toog Canada ak Australia Americans yu bari ñoo bàyyi réew mi. waaw loolu de is a authentic report la ñëpp gis nañ ko lot of Americans went overseas because ñu ne Donald Trump moo ñëw into office te dinañ gis lot of business in America dinañ transfer to other part of the world because ñu ngi read market bi so we are here to report the truth to our people loolu dama bëgg a jàngal suma brother bi affaire the security of the Gambia Mr. Cissé Gambia our national security experience nañ 81 ku koy bi Sénégalais bu ñëwee Gambia experience nañ Nigerian natak force yi bu ñëwee to Gambia so I have a broad experience about Gambians national security
na broda bi dégluma fu ma jointu Gambians lu ñoo joytu national security is a national concern ejna moom du dégg security yëpp lu ñoo joytu ñu ngi gis ne Adama Barrow daf ñu tuutiloo State House sénégalais ñoo ko toppatoo close protection am bi sénégalais ñoo ko amee fii kenn nelawut certain part of Gambia Senegalese forces ñoo fa nekk suñ border bi ñoo ko control US State Department joxe neen report mines at our border dañoo ñëw arrest suñ doom yi Sénégal yóbbu leen prosecute leen dañoo fetal suñ doom yi rey leen yóbbu seen niw yi Sénégal def seen own post-mortem after delloo ñu suñ niw fekkee ne ñu fair and balance bi mu fa Gambians su committed crime in Senegal nañ ko hand over to the security forces of Gambia ñu prosecute ko state to state mo internal security arrangement bu Sénégalais su ñëwee dañoo arrest Gambian yóbbu ko loolu su le fair play Gambian su lu ñoo joytu ñu loolu ñoo wax ci radio bi Sénégal ñëw toog Gambia Adama Barrow moo ñu ko teg ñuy Gambians have to be aware enough pour ñu defend suñ démocratie ñu indi rule of law to our people loolu suñ responsabilité ñu yëpp di nekkul kenn moo ko moom de oo ñu nekk si uniforme oo si di civilian society ñëpp a si am national security so Gambians su lu ñoo joytu loolu ñoo joytu si radio bi it's unfair to our people Sénégal mun na ñoo occupy vis-à-vis by the Gambians by the side by side loolu su amul na dañu Gambians dañ ko gis ne occupation la loolu laa joytul suma brother alay salu ma laa jërëm di tànk sol moo jibril America well suma mbokkale suma gaay lañ well they built me up sol fu moo joytu mu fay am balance démocrate la yaa ngi ko doon tooñ nag mu ngi ci rajo ngeen démocratie alay salu by the way maa ngi jërëm suma brother si maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah thank you sir jërëjëf Ablaye fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Ceesay te yow yaay tëj bunti kër gi jox nañ la caabi yëpp naka nga gisee li Sol wax li Jibril wax ak li Ablaye wax Mr Ceesay waaw ok li kii suñ demee Donald Trump boobu dégguma koon waaye man Donald Trump niti fitna la number one gis nga America dëgg la dëkk bu advance la waaye dëkk boo xam ne tam nekkul si tànki jub dëkk boo xam ne lu yàqu si àdduna si yaa ngi fa doo si digga justice bi nga wax danga ko emale fenn rek mooy ñan America ak Western Europe ñi si des ñëpp ay mbaam lañ te bàyyi leen seen xel Donald Trump bam ñu kaa ñëw fii nii dëkk jullit la dafa jël about 7-8 dëkk jullit ne fii buñ dugg America waaye lan la def di force fu mu njëkkaa visit bàyyi leen ma fu mu njëkkaa Saudi Arabia la dem ba demee Saudi Arabia dama fa taxaw dafa jënd bi on check bu rëy la amee dafa about xam nga ñaata billions ne this is just small money for you yaa ko gis fan yi the Emir of Qatar dem na fa fan yi te dégg nga Donald Trump mu ne du ñëw West Africa yeneen American president yëpp fu ñuy njëkkaa ñëw mooy Angleterre ak yooyu seen alliés njëkka fu mu njëkkaa dem si Middle East bi because saa waay mu ngi ko promise about waa $20 billion pour def ko fa so moom ñu gën a bañ foofu laa dem di jël seen xaalis te Donald Trump nekkul koo xam ne is genius da nga war a bàyyi seen xel bu bari déglu seen xel America waxtum daanoo bi George Bush ñëwee def those failed policies ba économie bi daanoo banques yi yaa ngi ñëpp ko fàtte ñaata banques ñoo daanoon naka Lehman Brothers yeeg ñoo ñëpp boori 2008 before mu ñëw before kii ni ñëw naka Obama ñëwee banques yëpp daanoo mu def financial crise Obama he was okay am na yoo xam ne mistake na who could have been one of the best president waaye bi mu ñëwee America dafa daanu daanu boo xam ne not only the banks and the insurance company yëpp a daanu in trillions of dollars bi mu ñëwee Obama dafa jël 8 years bi yëpp di clear ba bill économie bi jox ko Donald Trump the same thing tam Joe Biden tam bi mu ñëwee mu continuer économie dem Donald Trump jox na ko bi Donald Trump ñëwee moom liggéeyu Joe Biden bi clear ak kii moom la enjoy so yaa ngi gis Amérique léegi tey ñu ngay wax ne am nga économie going job yi bari na ak yeneen bari loolu laa ñëw enjoy waaye man dama li mu bàyyi suma xel suma life bi ma amagum nii mooy ne sit ma doon am Amérique xam nga si boori 7 la ma doon di xaw uti waaye musuma gis président boo xam ne dañ la élect président yu bari suñu la électé sax before ñu inaugurate la da ngay noppi waaye foo ubbi si wóol bi dafa mel ni Donald Trump la man nu ngi gisee Donald Trump dafa mel ni doxat bu ñëw
su ñëwee rek xeeñ rek jaxase àdduna si dem kii mooy dara si Amérique mu ngi nii attaque si Greenland mu ngi nii tari di nga gis ne ñeneenti at yii nii trade war boo xam ne bu kenn mosut a gis ñun Africains ñun buñ ko relaay because waxoon na ko time last time bi invité American president yi foofu daf leen wax ne ok you come in here but most of my friends go to Africa and make billions buñ ko defee kii niti fitna la nit ku bon la niti seytaane la àdduna si dañ gis la bon façon nit la waaye àdduna suy tukki sax nii la yàlla day daf day jël su nga soobee di loolu ko daaneel seen culture yooyu noonu moo la wane ne Amérique amul benn kii doom nag nga jàng alxuraan nga jàng nga Bible ak di nga xam ne kingdom rise ak kingdom fall loolu ku ko waxoon rek gëmuloo yàlla is the first America is going to fall like the great British Empire Winston Churchill waxoon na ko mu ne in 1960 something mu ne the British Empire will last for another 1,000 years everywhere the sun shines it shines on the British ana yeneen empire Egyptian si Roman si ak dafa daanu ok fu la waxee affaire Donald Trump suma boro Ablaye man nga lu ma bëgg Gambia dama la yàgg diglu bu yàgg te da nga war a diglu gis nga Gambia ñun ñëpp ko bokk man li ma wax yow 1981 Jawara moo dem nañ wax digga man demoo la Sénégal moo dem Jawara wax nice man ñu coup d'état ko bi mu demee ñu coup d'état ko mu dem ñaan Sénégal pour ñëw génne fa ku koy sàmm sañ bi mu ñëwee ñaata doomi Sénégal ñoo fa dee keroog moo demee Sénégal dañ ko doon discuter université dama rus ñu ne ma yéen a ngi nii di wax te tey single statute dafa leen ko sax pour Sénégal Southern border bi time bi yaay jàmm soo ko gisee Sénégal yi nekk fa yaa ngi gis yow di ko si loolu yow lan la kii waxoon naka to kumba yàlla am na temps bi xam nga yaay jàmm dafa digal boppam kumba yàlla digal boppam mooy ku naan sol mbaxana bu xaw wow ca foofu noonu man tey Paa wax dama di ko yaa ngi wax kumba yàlla na an sumaana maane non kumba yàlla gi nekk président ok waaw kumba yàlla bi nga xam ne dafa invade Gambia man tey boobu dama wax ne man xam nga soo laaj suma Gambia ma ne fu ma jaar damaa dem kumba yàlla Sénégalais ñu ko ne ko yow foo jaar yow time boobu noonu naka rebelle si ñu ngi ñëw di dog garab yi Casamance di ñëw di dugg Gambia Sénégal su nekkoon beneen dëkk mu invade foofu noonu te ñoom suñu añ bokk la 1981 ñu ne leen fii nii waxuma digga la cross border bi ñu ngi sàccat timba ñu ngi dem waaye li ma wax fii te yow doo déglu ko dama ne léegi nii li ñoo def baax na mooy ne sister force ñu ngi work together keroog li ñu wax keroog loolu digga la bu ko digga man xalaatuma dem Adama Barrow moo fa nekk Ousseynou Daw moo fa nekk su doonee am na lu baax moo tax affaire développement in Afrique ak ñeneen lañu si ay programme soo am nañu ne programme da wax man always to develop Africa loo xam ne suñ ko defee not nationalistique loo xam ne tey gis nga mënuñoo toog yooyu ñu ngi nii yaa ngi foofu Switzerland man maa ngi fii we are working together muy electricity muy security forces waxuma ne nag nit ki war nañu def leneen loolu affaire Adama Barrow su doonee dafa ñëw foofu ñu nekk State House man dama gëm suy sol laa rek dama leen gëm loolu man du suma affaire parce que Gambien waxuma loolu is right waaye su doonee am na réussite ñu seet ko waaye tey Sénégal rek nekkuñ fa Ghanaian sans fa Nigérian sans fa te waxtu Gambie tàngee time yu bi naka tuddi yow ni nga actif woon si time yi naka tuddi impasse bi time yaay jam noonu laa soo doon wax waaye man si léegi la ma wax de lu ñëwoon waaw Sénégal ak ñu bàyyi ñëw dimbale ñu pour ñu génnee naka tuddi ñu génne yaay jame waxtum tàngee loolu la waaye waxtu ñu bàyyi leen te loolu suñu bokkale man li ma wax dama ne sister force nañ work together di whole West Africa muy soldat yi dama ne ñu work together su ko defee criminal suñ dawee keroog maa ngi déglu man damaa use ma sobro bi ñu leen invité ñoom ñaar ñi wax nañ ñu ne li coopération la lu ees su ko defee ñoom ñaari sister forces yi criminal si xamuñ boodam yoo yaa gis tey soo demee tey ba boori passé dem boori North Bank bi yëpp tey am roba si dañoo jógee Sénégal ñoo am duga Gambia rob daw duga Sénégal tam Gambien si am ñëw duga Gambia dem rob fële ñëw sàccan nag yi ñoom ñaar ñëpp dañ koo def bépp Guinée Bissau ñu ngi sàcc ñu ngi destroy di whole rural Gambia ak rural Sénégal ak fii ni Guinée Bissau because cross border bi foofu la ak nako trafic si soo waaye su sister forces wogee together loolu leneen la xam nga loolu leneen la man wax ma loolu man gën la ma lof Gambia waaye man ni ma ko aussi ne practical way loo xam ne tey soldat yi Afrique mën nañoo wax together moo tax soo gisee dis three dëkk yi naka Mali Burkina Faso ak Niger li West Africa waroon def ñu ngi ko def léegi man waxuma ne sabotage si all di coup d'état yooyu noonu waaye ñu ngi work together sister forces because Boko Haram ak all these rebels yi dañ dee daw
Nigeria tey ñoom Nigeria day nekk di ko wax bari nañ doole waaye seen armée bi soo gisee loolu mënut a am France fa doole loxo ak ñaareel bi tam seen armée commande si ñoo bàyyi woo bi prolong bi ko foofu la ñoo amee xaalis bu bari contrat bu bari di nga gis ne bi Boko Haram dooree si note bi dafa daw si léegi caatu ñoom it daw su attaqué Nigeria daw duga Cameroun su jógee foofu duga caat yooyu yëpp noonu la waaye su doon sister force yi dañ leen lifin suñ attaqué fii nga am ñeneen ñi suñ la repéré ñu kol ñeneen ñi ñu lifin leen am nga ñu am nga so kon duñu am buñ muuf moom foofu laa wax ñu si des diggante Gambia Sénégal ñun mën nañ ko wokk ak képp waaye Gambia Sénégal dañ bàyyi suñu yel gis nga Gambia sax after war so man Gambia ni ma gisee politique ak tribal bi am even another 20 years su doonee sax yi am na coup d'état na am ci wax ne au Sénégal man waxuma Sénégal waroon def soo fa demee tey di same thing moo fa nekk waaye da nga doon seetam dëkk boo xam ne time bi nga xam ne time bi yaay demee kenn bëgg leen ko woote yaa ngi nekkoon si yëf rebelle si di ñëw ba ñëw Gambia ñu leen fànn ba kanilaay di dem feneen di dog timba si fóonu te keroog ñoo wax affaire timba si soo dogee timba si in Casamance si yaa ngi foofu yëpp nekk desert di ko taw bi jógee fële xam nga wind bi su ko bloyee su élevé nekk desert fa yëpp place fa war a nekk desert so lii to work together la man su ma nekk si waaye I use my brain man yàgg na ma wax ne ma ne infrastructure development yooyu ni si ñëw yëpp dafa war a yoon yoo jagal mu jógee from Tanje jaar noonu ñëw ba Gambie moo tax ñu def bridge yëpp mooy ne integration of Africa xam nga yoon yi dañ ko war a jagal mu romba dëkkatu dëkka xam nga naka électricité lifin bi pool bi dañ ko war a jagal dëkka bu nekk am électricité soo amee overflow jënd ko loolu mu ngi am Switzerland am fii am yeneen dëkk yi moo tax Europe develop Europe yaa ngi am di national highways ñu ngi develop jërëjëf Ibrahima mun ngaa conclude fi mu nekk waxtu bi jàmm nañu bu yàgga mun ngaa daaneel loolu Ablaye man su ma dee du ma dee wax dama ko dee wax mooy sa kera sax du ma wax affaire oil bi nga wax ne wax la yaay ma ne la man wax ñëw fi borom affaire yi lifin man damaa wax man yàgg naa déglu ay léegi waaye di nga wax xam nga man déglu la waaye li ma dee waxee mooy ne man dama ko gisee ne prayer perspective noonu la leneen lu fa nekk nag ñoom la lu ko man du ma toog di politicien man politicien ma tey nekkoo politicien ëllëg lu ñoom ñoo mes bi fa nekk seen affaire la man anyway I love Gambia I love Senegal I love the whole of Africa waaye dañu war a work together integrate together man loolu laa wax amis yeeg agalfet yi custom yeeg jërëjëf intelligence ak education ak yëpp agriculture to work together loolu la man loolu foofu laa dee waxee jërëjëf Mr Ibrahima Ceesay yow itam ñu ngi lay gërëm si sa waxtu di la gërëm si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi si waxtaani tey bi mbokk yi tedday bon fi mu nekk fii la waxtaan ji dal di am fi mu nekk du def ludut dal di umba lépp loo xam ne Mr Sol Jawara waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen nit ñi yéen Gambian yi ak ñi nga xam ne sax nekkul Gambian bépp fu waay mën a nekk bépp koo xam ne déglu nga waxtaan bi rek bàyyee neen la waxtaan ji pour waxtaan ji dal di continuer si seeni xel yéen yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi te yal na ndimbalap yàlla wàcca si réewu Gambia te yal na ndimbalap yàlla wàcca si àddina si ba jàmma dal di am seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin